der Donnerschlag.com, nicht vom Himmel, sondern vom Flügel im Salon von Langley Court.is, war der erst Sonntag im Juni. Und auf dem eleganten Anwesen der Familie Van Alden in Wiltshire lag die Abendluft schwör in der Luft, ein drahender Sturm, Sol Meteorologer, ELCOch, anderer Art Warzu, Erwarten, drinnen versammelten sich die GGTV elegant gekleidet, Schackfiguren, nippten unter Chronoluton an Champagne, und bewunderten die sanft Not der Konsolerin. De abends Miss Isadora Karmisk berhumti Konzertpianistin UND Liebling, der Europoation Salon SZENE.CSA, entspannt am Steinway. Irrfinger glitten MIT, unheimlicher Precision ober die, Tasten, unspelt. Dabussis, Claire de Lune, MIT der Zartan, Zerkolting, einer Frau, Deichkenheit am besten verstand, wenn sie geflüstert wurde, und dann spelt sie ein Not, die niemand HRT.is, wurde nicht, vermisst is, worgegen wortig, fullt nicht, still, sondern itivos absichtlich abwesens, die Wörterun, im Rom warkom war nember, einig gidgti, blinzelten, ein Mann nicht, den Kopf, aber niemand sagt die etwas. Augenblick später, bin dit Isadora das, Stock, stand unter höflichem Applaus auf Ondela Celti, wobei ihr das Lächeln nicht ganz bis zu den Augen reicht. Mesdames et Messieurs, sagt Lady Arabella Van Alden, en gros. Scharfgig, Gastgeberin, MIT Innem, Lächeln wie, einklingt sie, haben gerat, die best Interpretation, von Debussy gehört, seit der Komponist, sie selbst in Montmartre gespielt hat, Isadora nicht, beschieden den Kopf is, war mir ein Freud. Vor so einem anspruchsvollen Publikum, zu spielen die Party ging unter Gemmermill und de Galacter Vitor. Da, der Pianist verschwand ließ, aus dem Raum, niemand folget, im zumindest nicht SOFORT, dot ZWEI Stunden, Peter Attant Durchschrei, Asterisk Hercule-Poirot, der sich Gerard im, Nehageligen, Bath Erhilt, Naxen, morgen den Anruf. Lady Van Alden hat, Sinnen, Nomen, so verswiefelt ausgesprochen, dass die de Grand Imperial Hotels das Telefon persönlich an Poirots frastkustisch bracht Monsieur Poirot. Erklang Lady Arabellas, Stimm, Brucheg, vorangst andeit Gies, hat ein Tragedy geben, Isadora Carmichael. Sie ist gestorben. In meinem Haus, rend meiner Soiree, Mord, fragt Poirot, ruhig unterlegt, MIT chirurgischer, Precision, Sinnen gebutterten, Toast hin ich weiß nicht, die Police, sie's tansicher, dass sie wurde, in ihrer Suite gefunden, kann sie keines Camps, keine Wand, die Terror von innen verschlossen, aber da war Blut, auf den Elfenbeintessen de Klaviers, in ihrem Zimmer, Poirot sagt in einen Moment lang nichts. Dann sagt Alice, ich komm sofort. Asterisk, Langley Court raget, aus dem Nebel, wie ein stattliches Schiff vor, Anker, ganz, Giebel, unterdischen, der Polizist, am Tor winkt Poirot durch nach dem, sein Identität bestigdeckt hat, und wurde an Dörter von Lady Arabella persönlich empfangen. Sie trug bereits Trauerschwarz, obwohl Poirot erkannt das, hästig geschneidert worden war, teuer aber zu neu. Die Trauer, kollidiert, MIT ihrem Bedürfnis, noch sozialer Kontrolle, sie müssen verstehen, sagt sie fort Poirot, durch das MIT Marmorboden, ausgelegt Feuer, das Miss Carmichael,
nicht nur ein War. Sie waren Zirkenslan, ein Erringist. Sie war im Watch bei uns. Poirot nicht. Und ist Ihnen in dieser Watch itivos anjuin liches, aufgefallen, Madame. Lady Arabella Ziggert. Sie war sehr brecklich, nicht körperlich, emotional. Sie spielt oft mitten in der Nohat. Sie sagt Ease, Health, ihr beim Truman Trum. Poirot hab im Augenbrau. Sie behauptet, sie warden. Zuriel, Inspector Colin Braddock, war bereits, wie Ort an die Inspicierte, die Verschlossen, Sweet MIT, der Ernsthaftigkeit, eins Manns, der Versagt, einen, Einfokon, Fall in einen, unbekumen Tod zu pakon. Poirot, sagda, unstreckt widerwillig die Hand aus. Schenda sie das sind, obwohl das selbst sie das Würstchen wurden. Poirot, nicht hifflich, den Kopf high, ein verschlossener Rom, blott auf den Klaviertasten, und keiner Spur von Gould. Ist nicht so sehr sinnlos, Inspektor, Alstel darf ich das Zimmer und suchen die Suite war reich versiert, reich makliert und unheimlich still. Ein Karamisin roter Morgenmantel lag so samengelt auf der Chaselong. Ein unberhutzt Titelblatt stand am Fenster. Und dort, auf dem Steinway-Klavier, an der gegenüberliegenden Wand, whereon 3 Fingerbreit Blatt auf den Tasten verschmiert wie ein grotesk musikalische Signatur. Poirot anhört sich dem Klavier underneath neben der Bank nieder, Renda den Schmierflick betrachtet. Nur ein Hand mermelti interessant, huende nicht die Handflock, sondern die Fingerspitzen. Assasitium, wo ist die Lich, wie so Stunden, vom Gerichts Miesener, aufgenommen, Antwertat Braddock, Kina Zeichen, eins Camps, Chickstorschienig Hörspersigen, aber Kina vorgeschicht, das einzig merkwürdig ist, dass ihr Hund angemlich kalt wären. Och für die Toten, fragt Poirot, Braddock sucht mit den Achseln. Ich habe schon einiges erlebt Andia, ist Kultur, als, sonst. Kein Einbruch, bei den ersten Tests, kein Gift. Wir warten auf den vollständigen Toxikologin, bericht Poirot. Schweig ein, weil andauernd sich dann dem Zimmer zu. Ich möchte mit allen sprechen. Dabei, der Soiree, anwissend, wären. Sie sind immer noch hier, sagt Braddock. Lady Van Olden hat darauf bestanden, dass niemand get bis die Gelegenheit geklärt ist. Poirot gestat sich ein kleines Lakil, ein Kluge, Vorsichtsmann und wie will GGT insgesamt 8, das Personal nicht mitgerechnet. Dann fang an, wergleichen, ich mag sie befragen, jeden Einzelnen, allein im Nebenraum versammelten, sich die GGT Nerves, tranken Kaffee und murmelten untereinander. Poirot stand am Fenster. Sein Silhouette zeichnet sich scharf, gegen das liegt Abby, als einen Blick auf die Gruppe warf, dat gab Sir Julian March, kein pensionierter Botschafter mit Tadellison, Menayan on die, Ogi für Skandal, Vivian Locke, kein junger Komponist, und der Manager Schuler von Miss Carmichael, Blas Vior Verborgener, W.U.T. Dr. Elias Penworthy. Ein Duster Neurologe mit dem Rof, Controvers Tirin zu, Vertreten. Harold Fenchurch. Ein Musikkritiker, der davor beruchtiert ist, mit seiner Vetter, Karian zu Zürstren, Clara Van Olden, Lady Arabellas Tochter, mit Iro und Mutagen, Schmalepigen, Art und ihren zu großen Augen, Thomas Ridge, ein schüchterner Klaviersteimer, mit Schwieligen,
Hinden Unschulderbastem, Auftreten, Madeline Gray, Isadora's Reisegef Hort, on the Manager, Efficient, on the Grimmig, on the Naturlikladi Arabellasic, SELBST. Ein fein Abgestimtsensemble, Dacht Poirot, und einer von ihnen hat, inon tan angeschlagen, Durney gehart, Wordensalt, Poirot's Blickroute auf der Grupp, der Gijti, jeder, Gab, vor, ruhig, zu bleiben, variet, aber durch, Gid, subtle, Wilderung seiner halting sein und Behegen, kein leichts, Zittern einer Hand, ein flüchtiger Blick, ein viel so langes Schweigen, sie alle verbargen, etwas, da war a sich, sicher, dot awanti sich, and Braddock, where beginnen mit Lady Van Olden, schlieglich ist, Sidai, dem de Houses, der Tid, Inspector nicht das sein Gesicht Sorsdruck, war misstrauisch, sie bestet, darauf, bei der Befrag, anwissend zu sein, Poirot, sagt nichts, Duck, könnt die Gepflogenheiten der reichen Gott, insbesondere derjenigen, die sich für, oberjedden Verdacht erhaben hielten, trat vor, an der Fort Lady Arabella in ein E.C., de Rams, weg von den, anderen, die anderen, giegt he, murmelten noch, immoralies miteinander zu nervs, direkt miteinander zu sprechen, Madame. Begann Poirot, mighty ruhiger, gemessener Stimm, ich muss mich für die, ohne Nämlichkeiten, Diases, Gasprax entschuldigen, aber ich muss sie bitten, sehr so nachtinka queer habenis, mit, einer Tragödie, Zuton, und ich, glob, ihr Mitarbeit, Word für, deren Lesung, von Incidenter, Bedutang sein, Lady Arabella, presst, die Lippen zusammen, wet sich aber, nicht natürlich, Monsieur Poirot. Els was, hilft sagen sie mir, sagt Poirot und ruckt, sein, krauert, ganz leicht zurecht, workt Miss Carmichael im Lofte, ebens irgendwie, verstert, ihr Augen flackerten, gastert ich. Ich weiß nicht, sie war schon immer, etwas temperamentvoll, Kanzler, wissen Sie, sind oft, empfindlich, sensibel, wiederholt Poirot, mit Federweiker Stimm. Und da spelt sie, mit solcher, an mit solcher Precision. Mir schien, Madame das, Miss Carmichael mehr, als nur an sensible Kanzlerin war. Sie war präzis, fast präzis, Lady Arabella's Blick wandert, zu den anderen, und sie senkt, die Stimm. Wollen sie, demet andeten, das sie ehren, tot geplant hat, Monsieur Poirot. Poirot gestat sitschein likes la kilni. Ich will damit nicht sagen, Madame, ich stell nur Fragen, sehen Sie es, ist möglich, dass Miss Carmichael etwas viel komplexies als bloß Musik gespielt hat. Nicht ein Stück von Debussy, aber ein Stück von etwas viel, das darin. Lady Arabella blinzelt ihr Fassung begann zu brickeln, was meinen Sie? Poirot hielt ihrem Blick einen Moment länger stand, als im Libor. Sagen Sie mir, Madame, wie sieht ihr Warbesihang zu, Miss Carmichael, aus? Ihr stockt der Atem an die, an dein Anflug von Schuldvollen, huscht durch ihr Augen, wer waren, frund zu sehen. Sie kam auf Empfülling, ingesine Personen, zu, und sie war ein engesinner Gast, jemand, der ein gewisse Getügel zu, unseren, abenden, ein engesinner Gast, wiederholt Poirot, und nicht langsam, natürlich und sie hatten keine, meinens verschieden von meine Ehr, keinen Streit, Lady Arabella's Blick verharrte sich gech, wes nicht was sie damit sagen wollen Poirot. Aber ich kann ihnen versichern, dass ich keinen Streit mit Isadora hat. Sie war ein talentierte,
Pianisten, onderweer whereon stols, sie higher zu haben, when sie mich jetzt in Scheldigen worden, ich must mich am min gichti, kamorn, Poirot sagt die niets, sondern sei ihr nur norch, LCMIT vor imprung, steifem rocken, de vonging, wanti sich en bradek, der in der enhe, Jebleban war, on de den wort, wexel bio baktat hat ich glob, hia gibt these niets, mehr zu, erferon, sagt Poirot, MIT, einem Anflug, von Entschiedenheit in der Stimme. Lassen Sie uns fortfahren, die, nächsten Stunden vergingen wie im Flug. Jeder Gast komm einsel vim Salon an die Rie, Poirot fragt nie, direkt noch, Miss Carmichael's Todd, sondern lenkt das Gespräch lieber auf ihr Beziehung zu, ihr, an der ihr Aktiviton am Abend der Soiree, Sir Julian March, der pensionierte Botschafter, geriet als erster in Poirots Blick, groß, würdevoll an dem Itianem Schnurrbart, der auf einen Mann schliegen ließ, der nie auch nur den geringsten Zweifel gekonnt hat, schien Sir Julian auf, den ersten Blickwenig zu verbergen zu, Haben.doch Poirots Fragen wären, Prazeis onda annacci big, dan zung handin man zu, dem Eingestwannis über ein Stund, allein in der Bibliothek, gewesen, war on die einen Brief einsame Ligen, Kollegen gelesen hat, der Brief, so schien is, hat ihn beträchtlich, aufgeregt da, wiggert sich, den Grund davor zu erklären. Poirot bemerkt, och, Sir, Julians besonder Vorlieb für die Erwarnung, der Abusenheit van etwegen Unstimmigkeiten bei der Versammlung, als obi der Botschafter mehr, als alle anderen Versekon, word sich selbst zu versekorn. Noch, Sir Julian wanti Poirot, sein Aufmerks, Samkeit, Vivienloch, der jungen Komponistin zu, ihre Emotionen waren deutlich zu erkennen, ALSC Steifoff, dem Stolza, die Hand fest, im Schoß ihr Augen waren rot, als heit sie guend, da, als Poirot, sie noch ihre Verbindung zu Miss Carmichael fragt, reagierati sie schnell an der Busand, sie war ein Rivalin, sagt Vivian Knapp, ich habe sie bewundert, ja, aber ich habe sie auch verabscheut. Sie war als, was ich sein wollt, aber nicht sein konnt, stimmt das, Poirot? Beaut sich neugierig war. Sagen Sie mir, Mademoiselle wusst Miss Carmichael von dieser Rivalet, Vivian siegert, undepresst die Lippen zusammen. Sie wusste murmelte sie, aber sie war eine Frau, die im Wettbewerb aufblut. Sie hat is nie zugegeben, aber ich glaub, sie genos is zu wissen, dass ich ihrem Schatten nachjagt. Poirot sagt nicht unbeobachtet, die Jungfrau aufmerksam, rend CMIT ihren Handschuhen spielt, Kier fingerzucht on nerves an der veriten Earwort, war is schuld oder wat seiner Erfahrung noch, wherean die beiden Gefühl oft miteinander verwohnen. Als nächstes kam Dr. Elias Penworthy, ein Mann der in langsamen, Bedtagen Setzons kunde dessen dunkel Augen ständig zwischen Poirot und der hin an der Herwanderten, als versteht, immer in das Gespräch verstrickt zu sein. Sinte Sie Neurolog Dr. Penworthy, fragt Poirot an der Konzentriart, sich lieber auf denbar auf Demenz. Ja, cum die Antwort, nappend Prazes, dann mas ich Sie fragen, Dr. was worden, Sie von jemandem halten, der, behauptet Musik suchen, die ander nicht, prender sich, wie in Trance gezwungen fühlt,
solch Musik zu spielen, Dr. Penworthy. Nicht die Augen leicht zusammen, und Poirot bemerkt, wie schnell Luft holt, Bever, antwortet, das ist nicht angenehm, sagt langsam, als wuj, sein Wort abgies, gibt psychisch oder neurologisch, just bei denen betroffen, akustische Hallucination erleben, keinen Mensch glauben vielleicht, sie hören die Musik des Geists. Aber das ist selten und ich vermute, Miss Carmichael Gehart nicht dazu, nein, ihr Verstand war zu und ich glaub, sie hat, die Wahl, Kontroll über das, was sie tat, Wahl, Kontroll, wiederholt Poirot, und das spielt sie ein Not, die noch nie Gehart. Erhielten underlies die schwer seiner Wort worken, vielek lied der, schlüsselsam, verstandenis dieser Tragödie in dem, was nicht gespielt wurde. Dr. Penworthy verstieft sich nicht netterlich, nicht mehr melti Poirot ließ. Aber mit der Zeitworden sie is, asterisk als, Poirot, den letzten Verdichtigen, den schüchternen Klavierstimmer Thomas Ridge, erreicht hat der Abend bereits, den Charakter eines Gerichtsdramas angenommen, jeder hat Geheimnis, jeder hat etwas zu verborgen, und die Poirot war der einzig, der seinen ersten Schritt noch nicht getan hat. Ridge, klein und nervös, sah mit verschränkten Händen auf dem Stuhl. Sein Blick huscht durch den Raum, ohne Poirots Blick zu erwidern. Sie haben das Klavier gestimmt, bemerkt Poirot, mit ruhiger, aber bestimmter Stimme. Sagen Sie mir, Monsieur, wie oft waren Sie vor der Soiree in Langley Court? Ridge's Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ich komm, einmal pro Woch hire Sir, nur die Instrument zu stimmen. Miss Carmichael, sie hat mich gebeten, morgen ihres Auftritts das Klavier zu stimmen. Hat sie mit Ihnen gesprochen? Poirots Augen verringten sich, war ihr verhalten angenehm Ridge ratscht unbehaglich auf seinem Sitz hinander. Sie hat mich gebeten sie zu spielen, Sir, nur ein paar Noten. Und was hat sie gespielt? Ridge leckt sich nervös die Lippen. Sie spielt ein Not, nur ein Gies war. Seltsam, ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Poirot büht sich vor. Sein Stimme war sanft, aber durchdringend. Fahren Sie fort, Monsieur. Sagen Sie mir, was an der Nachricht so merkwürdig war. Ridge schluckt. Klang anders als was ich zuverget hat. War clear. Als nicht dazu gerti. Poirot lehnt sich zurück, sein Gedanken rasten. Der Schlüssel still not. War mehr als nur ein Gergasch. War ein Hinweis. Und damit hat die Untersuchung den ersten Schritt zur Wahrheit getan. Poirots Gedanken rasten, als Thomas Ridge's Wort empfing das Schweigen des Tongs, genau das, was die Spannung des Ebens unterbrochen hat. Entpuppt sich nun als mehr als bloß merkwürdig. War ein bewusst Handling, ein beabsichtigter Klang, der nur im Raum zwischen hin und Suren existiert, aber warum ihnen Tong spielen, denn niemand jemals wirklich hinward. Die still verfolgt Poirot, denn war sich sicher, dass sich nicht nur ein musikalisches Rätsel handelt, sondern eins mit einer tieferen Bedeutung. War's ein Botschaft, ein Hinweis, verborgen in der Abwesenheit eines Tongs, faszinierend,
Mermelti Poirot, on de wanti sich an ridge, desen nervisit, ner noch grazer Jordan war, sagoon Seameer. Monsieur Als, Miss Carmichael see bat, die tasten zoo, spielen, gab sie da concrete an sungen. Hat sie ein, bestemt emotion oder, gemoedsverfissing, zum Ausdruck gebrocht. Ridge rutscht unbehaglich hin unter, sein Hand verdritten sitchem shows. Sie worked, sehr konzentriert, sir. Fast so, als Walt, sie, ist net was. Aber, sie, sagt nicht viel, mehr, als die Offerderung, so spielen, danach workt sie. Während sickert, als Walt, sie etwas, als heit sie in on Geist, gesehen, ein Geist Poirot, ronzelt die stern, ein Eindringlich an Jutung aber was. War is die, Musik, oder, etwas Heimtückischers, das sich unter der Fassade ihrer anmutigen Fassade verbarg. Ich verstehe, sagt Poirot, mit ruhiger, aber profender, stimmt, und die ist, innen an diesem, Abend etwas, Ungewöhnliches an ihrem Klavierspiel aufgefallen, war sie rend ihrs Auftritts Dialekt, abgelenkt, rignicht, langsam, sein Stimmkom, mehr, als ja, ihr Hand hatten, etwas an sich war, als ob sie spielt, aber nicht wirklich, als ob sie versagt, die Musik herauszupressen, aber war, so viel, für sie Poirots Augenwerrington sich. Sagen Sie mir, Monsieur haben Sie noch der Vorstellung gesehen, hat sie sich anders verhalten, als sonst. Ridge's Augen flackerten nerves, und in een Moment lang dacht Poirot, word ganz verstommen, da Jan sprach Ridge mit zitternder Stimme. Ich habe sie nicht gesehen, Sir, noch dem Konzert. Ging ich zurück en, mein Arbeit, aber ich hört, jemanden spielen bis, spät in die Nacht, war nicht Miss Carmichaels Blicker klang. Klang seltsam, disharmonisch fast, so als ob sie noch etwas sucht. Poirots Gedanken rosten handelt sich, nicht einfach Einwurf Garti, Kanzlerin noch war ein Akati, spontanen Wahnsinns. War ein Frau, die mit etwas zu kämpfen hat, das weit aber den Bereich der Musik oder darauf Vorrang hinausging. Sie war verfolgt van etwas, oder vielleicht jemandem die Notiz, dacht Poirot erniet. Sie war der Schlüssel, die still darin. Awanti, sich an Braddock. Der still an der, terguartet an den Wortwechsel mit, der distanzierten Geduld verfolgt hat. Die Poirot mittelweil von dem Inspektor erwartet. Ich glaub ist, seit das Klavier so unter, sagt die Poirot, hinter dieser still steckt mehr. Als, man auf den ersten Blick sieht. Asterisk, das Klavier, das noch immer unberührt in der Suite stand. In der Miss Carmichael ihr Letztentin gespielt hat, schien in der Eck des Raums aufzusagen. Sein Elfenbeintasten glanzten kalt im Dämmerlicht. Poirot hört sich im langsam, sein Finger schwette Napp, über den Tasten. Els kennt das Klavier, im sein Geheimnis, durch die Luft, selbst offenbaren. Ich nehm an, Sie haben bereits untersucht, Inspektor, fragt Poirot, ohne aufzusehen. Braddock nickt knapp. Keine Spuren von Manipulation, keine Giftspuren. Das Blatt auf den Tasten, ergibt keinen. Schien, ist fast so, als heit sie aus den Fingerspitzen. Geblutet, ohne sich verletzt, so haben Poirot, hielden, sein Finger schwetten napp, über den Tasten, dann atmet Uros als heit die Luft, will so langja,
Engholten, das Blatt, drückt sanft Paar, Tasten Gied, Not ein sanfter, präziser Klang in dem ansonsten stillen Rom, sein Gesicht war ausdruckslos, da in Gedanken ging aber bereits die Möglichkeiten durch. Inspektor haben Sie antaschen, fragt Poirot, mit leiser Stimme, als einem Flüstern, Braddock, schien von der Bitt berauscht, griff aber in sein Jackentasche, unterreicht ihm ein ordentlich, gefältiges Touch. Poirot nahm es, unterwischt vorsichtig, das Blatt von den Klavier sein und rug wie als fertig war. Beträcht das Touch in einen Moment lang, drehte es in seinen Händen und gab es dem Inspektor zurück. Kein Blatt, glaub ich, saget Poirot, ließ, zumindest nicht auf, die Art, die sie vermuten. Braddock blickt auf, das Taschentuch hinunter, was meinst du? Poirot drehte sich zu ihm. Es ist Blatt, ja, aber es wurde dort. Platziert absichtlich am Mannsinn die ihr zu. Voran, der Inspektor runzelt die Stirn, ansinn die ihr voran. Von wem, Poirot, trat zurück und ließ seinen Blick, mit ruhiger Oberlegung, durch den Raum schweifen. Das ist es, was wir herausfinden müssen, nicht wahr? Wandte sich wieder dem Klavier zu. Sein Blick war auf die Tasten gerichtet, als kein Udurch sie hindurch in die Verborgenen, berichte Raums blicken. Ich glaubt auf den Tasten sollt unsere Aufmerksamkeit von etwas Wichtiger geber was. Asterisk in diesem Moment wurden Poirots Gedanken durch ein leises Klopfen an der Tür unterbrochen. Ich bitte, wer sie hang, Monsieur Poirot, sagt Lady Arabella mit gespannter Stimme und kam unterdrückter Angst. Aber hier ist jemand, der mit in ansprechen, mextiert jemand, der darauf bestet, wichtig Information über den Tod von Miss Carmichael zu haben. Poirot sah Braddock an der die Achseln zuckt. Wir haben keine Spur, mal sehen, was dies Person zu sagen hat. Lady Arabella trat Sir, sieht untergab den Blick auf einen Mann in einem dunklen, magischniedern Anzug frei. Sein Gesicht war blass, sein Gesichtsausdruck war sorg versort. Sein Blick hascht Nerves zwischen Poirot und dem Inspektor hin unter Monsieur Poirot. Begann der Mann mit zitternder Stimme. Ich bin Thomas Ridges, weiter ich, glaub ich weiß, wer Miss Carmichael gestern ist Poirots Neugier war geweckt. Beduti, dem Mann, sich zu setzen, bit, Monsieur sprechen Sie, was wissen Sie? Der Mann holt tief, Luft als es, wald den Matt, aufbringen zu, sprechen, ich bin Arstein, ich in Arst, ich habe ein, seit lang Miss Carmichael zusammengearbeitet, ihr Zustand, war nicht nur psychisch, es war ein krippliches Leiden, sie litt an einer Krankheit, einer die CMIT, der seit gerettet, heit, Poirot, Butte, sich vor ein Krankheit sagen sie. Der Mann nickt, sein Augen weiten, sich, vor Angst ja einzelten Krankheit. Sie fort, dazu das, die Blattfug in den Händen, platzen, unter einer Vorwarnung blatten. Miss Carmichael war deswegen in Behandlung, aber sie weigert sich, mit dem Spielen aufzuhören. Sie weigert sich, mit dem Auftreten aufzuhören. Poirots Verstand arbeit tit blitzschnell und führt die Puzzleteil. Zusammen das Blatt auf den Klaviertasten die still. Der seltsamten Augenblick ergab als in Anschien, wenn nicht so, wie der Mann es sich vorgestellt hat, und wie erklärt das, die Not,
die sie in dieser Nacht gespielt hat. Fragt Poirot sein Stimmnoch, immer ruhig, aber bestimmt, der Blick des Manns huscht zum Klavier. Zuerst war mir das völlig rätselhaft, aber jetzt verstehe ich. Miss Carmichael, sie hat Not nicht gespielt. Sie konnte nicht spielen. Ihrs Zustand. Ihr rot ihr die Kontrolle über ihr eigenen Hand. Sie spielt an diesem Abend keine Musik, Poirot. Sie wäre Riekendorfer. Poirots Blick verhärtet sich. Dies war kein einfacher, krankheitsvoll. Es gab ein tiefers Rätsel, ein tiefes Motiv da. Die Antwort entgegen im Noch, immer on the sea, sind, sich dessen sicher, Monsieur. Fragt Poirot, sein Stimmkom mehr als ein Flüstern, der Mann nicht grimmig. Sie war suha noch etwas, Monsieur Poirot noch etwas, das ihr entglitt. Poirot stand einen Moment lang still, da anstrich mit den Fingern, sanford, die Kantide, Klaviers. Es war klar, dass das Spiel noch lange nicht vorbei war. Das Schweigen der Not, das Blut auf den Tasten die seltsame Krankheit, all das deutet auf etwas viel Schlimmers, als bloß Tragedy, aber was Worries. Die Teil fügten sich zusammen, aber das endgültig Bild war noch nicht entstanden. Poirots Finger trommelten leicht auf die Klavierrakente, und de Gids klopfen holt durch den ansonsten stillen Raum. Sein Kopf war ein Labyrinth aus Möglichkeiten, Tinte unkomplizierter als die ander da die Antworten, entzigen sich ihm immer noch, die Entholung des Arstes, ober Miss Carmichaels Zustand war tatsächlich ein Us, und die beunruhigendes puzzlte sie deutet darauf hin, dass ihr Tod ein tragischer Unfall gewesen war, ein großem Nebenwirkung ihrer Krankheit. Da Poirot war nicht obersut, nein, das steckt mehr dahinter etwas, das durch die Ursache von Krankheit und der Trauer absichtlich verschleiert worden, war das Blut, das Schweigen der Not, und das seltsam verhaltende Pianisten, all das schien so perfekt inszeniert, ein Unfall zu sein. Es wirkt wie ein solch quaint inszenierte Illusion, die war, todesser Sach, verborgen sollt, da war Kant so etwas ingenieur haben, wem wird Miss Carmichaels Tod nutzen? Wandte sich dem Arzt zu, der immer noch unbehaglich auf seinem Stuhl sah. Die Angst des Manns war deutlich spürbar. Hat die Hand fest im Schoß gefaltet, als versteht, sich weiter Entholung an Prisugaban. Poirot mustert in lange und fragte dann mit ruhiger, aber eindringlicher Stimme an de sie. Monsieur Ridge welch Verbindung besteht zwischen Ihnen und Miss Carmichael, abgesehen von ihrer medizinischen Behandlung der Arzt sucht bei Durfridge, leicht zusammen, als von Poirots wendeter Aufmerksamkeit berascht wurden. Ich saget Ihnen ja, ich behandle Sie schon seit ich kenn Sie seit mehreren Jahren. Poirot nicht langsam da sein Blick blieb an ja, aber es gibt viel wie Ihnen Menschen kennen zu lernen. Sagen Sie mir, Monsieur gab es in Ihrer Beziehung zu ihr mehr als nur die Arzt-Patienten-Dynamik. Der Arzt erratet und für einen kurzen Moment sah Poirot etwas in seinen Augen auflockern, vielleicht Schuld oder Angst. Es beskit Poirots Verdacht, das mehr hinter der Geschichte steckt, als der Arzt preisgeben wollte. Ich, mocht sie vielleicht gestern Ridge mighty calm her better Stimme.
aber ich war ihr Arzt an der unserer Besihung, war streng professionell. Ich ließ nie zu, dass mein Gefühl mich behinderten. Poirot, Butte, sich leicht war an der Sein, scharfer Blickkraft denn die Arstis. Sie mochten sie, sagen sie. War is ein romantisch, Zunagang oder ETFos Komplizierters. Der Arzt schlagt schwer, ich habe sie bewundert, ja sie war ein außergewöhnliche Frau. So talentiert, so schön, aber ich kannt meinen Platz. Ich behielt mein Gefühl für mich. Es war mein Pflicht, ihr zu helfen, mich emotional nicht in mischen. Sie hat genig, mit ihren eigenen Problemen. Poirots Blick blieb auf den Arzt gerichtet, als sacht hinter seinen Worten noch einer verborgenen Wahrheit. Und hat Miss Carmichael ihnen gegenüber Gemmels besonder Zuneigung gesehen, Monsieur. Gab es Anzeichen, dass sie ihr Gefühl erwidert. Ridge rutscht unbehaglich auf seinem Sitz hinunter. Nein, das hat sie nie getan. Sie war ein sehr zurückhaltender Mensch, Miss Carmichael. Sie behielt ihr Gefühl für sich selbst gegenüber den denen sie vertraut. Poirot dacht einen Moment darüber nach, und wigde die Wort, de Arstis sorgfältig, es war klar, dass Ridges Gefühl echt waren, aber ob sie unerwidert blieben oder ob sie zu der Tragödie bliebe zugan, also Gott saget Poirot, understand endlich auf, ich denk, wir haben fürs erst genige Danke, Monsieur, bitte wir lassen sie die Stadt nicht. Wir müssen möglicherweise noch mit ihnen sprechen, Ridge nicht, rasch, hab sich schon der, floh praktisch, aus dem Zimmer, zweifellos, begierig, darauf, der erdrückenden Atmosphäre des Misstrauens, zu entkommen, die Poirot, so gekannt, geschaffen hat, das unbehagende Arestis war nicht unbemerkt geblieben, und bei Poirot plant bereits den nächsten Schritt seiner Ermittlungen. Es war Zeit, sich den anderen Verdächtigen zuzuwenden. Später, am Nachmittag, traf Poirot Lady Arabella und Miss Granger. Die beiden Frauen saßen im Salon und unterhielten sich höflich aber angespannt. Lady Arabellas Gesicht war in den Tagen seit Miss Carmichaels Tod blasser Jordan. Ihr Augen verrieten ein schlaflos Nohat, rennt Miss Granger, stets ein, in Begriff der Gelassenheit, starr neben ihr sah. Poirot kam sofort, Samkön der Sasch, Madame. Mademoiselle begann mit ruhiger, aber fester Stimme. Ich habe viel, aber Miss Carmichaels Leben, gehört, aber ich möchte es gern von Ihnen erfahren, in welcher Beziehung standen Sie zu ihr. Lady Arabella blinzelt, verblüfft über die direkte Frage. Miss Granger jedoch blieb unbeeindruckt. Ihr Blick war ruhig an der Call. Miss Carmichael war ein brillant Kanzlerin, sagt sie, ruhig, manchmal ein schwierig, aber ein brillante. Wir alle hatten das Privileg, sie zu kennen, obwohl ihren Wissenheit beunruhigend sein kann. Poirot nickt nachdenklich. Beunruhigend, sagen sie, inwiefern? Miss Granger's Lippen versigen, sich leicht da ihr Tong blieb höflich. Miss Carmichael hat die Tendenz, die Dingem sie heramzu kontrollieren Menschen. Situationen, sie war is juent, ihren Willen durchzusetzen, und wenn das nicht der Fall war, wurde sie unberechenbar. Lady Arabella, die bis dahin geschwiegen hat, meldet sich zuwort, das war sie allerdings nicht immer. Als wir uns kennenlernten, war sie so freundlich und großzügig mit ihrer Zeit und ihrem Talent.
Dat itivos verndeti sich in ihr, ich weiß nicht was is war. Aber sie wurde distanziert kalt. Poirot blickt von einer Frau Zor andwand, unspurt die unos gisproschien, spanning zuschen in an ease, warklar, das, Miss Carmichael, beid tief, barriert hat, when och of und vis, aber, where an ear, gefühl, für sie so, groß gewesen, das, sie einen Mord, begann, konnten, oder steckt itivos anders dahinter, sagon sie mir, Madame sagit Poirot, und wanti sein Aufmerksamkeit Lady Arabella zu, hatten sie Gemmels Meinungsversidienten, MIT, Miss Carmichael. Gab is, inan Grund, sich von ihr, Bittrigen, zu fühlen. Lady Arabella Ziegert, bever sie antwortet, nicht so, wie du denkst, aber is gab, einmal, vor, ein paar, Jahren, als sie versagt mir, ETFOs, zu stellen, Poirot's Augenverringten sich. ETFOs, stellen, Lady Arabella's Gesicht erretid, is, wordai Zunaigang means mans. Sie hat MIT im Geundien girget is, war wirklich grausam. Ich habe sie darauf angesprochen, an sie hat gelacht, sie hat mir gesagt, dass sie kein Interesse an ihm habe. Aber ich habe ihr nie geglaubt. Poirot's Gedanken rasten da, behielt sein, neutral mein bei. Dies war ein bedeutsam Entfühlung. War is maglich, dass Miss Carmichaels Beziehung zu Lady Arabella so engespannt war, dass sie zu einem Mord fort. Die Vorstellung war faszinierend, aber Poirot hutit sich devor, Annahmen zu treffen, is, gab noch mehr aufzudecken, und die Wahrheit war noch immer unerreichbar, und die was ist MIT, innen Mademoiselle Granger, fragt Poirot und wandte sich der anderen Frau zu, in welcher Beziehung standen sie zu Miss Carmichael. Gabis rivalet concurrence, Zushan, innen, Miss Granger's Gesicht Ausdruck, blieb undercover, rivalet 9, wir gein zeitlang befreundet, aber wie gesagt, sie hat ihr Eigenart, die Dinjunter, Kontroll zu halten. Is wurde schwierig, in ihrer Nähe zu sein, Poirot hakt noch undiest in den Tagen vor, ihrem Tod, Gemmels etwas, Ungewinnliches in ihrem Verhalten, auf Kiefelon. Miss Granger rutscht, leicht auf ihrem Sitz hinunter, sie war aufgeregt, zappelt herum. Ihr Hund zitterte, und sie murmelte, ständig vor sich hin. Sie war völlig abgelenkt. Poirot nickt langsam. Die Teil fügten sich langsam zusammen, aber das Puzzle war noch lange nicht vollständig. Die Geschichte enthielt noch viel Widersprüche, und dies war klar, dass dieser Frauen ihr eigenes Geheimnis zu bewahren, HATTE.ALS, Poirot sich verabschiedet, war der Wahrheit keinen Schritt gekommen. Dat eins war, a sich sicher, Geminen de Haus hat, etivas verheimlicht. On the bold word diocese, Geheimnis, ans, liegt KOMMEN, dat das Spiel, war noch lange nicht VORBEI, dat der folgend, Tag, verleden, Ermittlungen, neue dringliche, Poirot stets scharfer und methodischer, Verstand hat in den Verharrende, woraben's keinen Trost gefanden, die widersprüchlichen Gefühlrund am Miss Carmichaels Beziehungen vertieften das Rätsel nur noch. Dat Poirot ließ sich nicht von der Flut der Verwahrung unterkriegen, Jeeds Puzzledeal Word, sich mit der Zeit fügen, must nur auf den richtigen Moment warten. Am Zuzu, SCHLAGEN.POIROTS, nächster Besuch galt dem Wintergarten,
Wodai vervetorn, elegant Macbel jarilang heimlich gaspreich, geflastert, jahimnes an de stil varateren meiter lebt hatem. Das, Dutchdei glastic falendi licht warflanger. Blas schatten auf den Bauden. Und ein schwacher Rosenduft lag in der Luft. Hier hat Poirot ein Treffen, mit dem Musiker Wierenbart, der einzigen Person im Haus, die maglitterweise liegt in, die let's, still not, bringen kannt, den Schlüssel zum, ganz an Rätsel, Julian Brentwood, ein angesehener Geiger, sah in einer Ekte, Raums an distinct Signinstrument, sein Holting Warstar, sein Bugangien fast mechanisch, als tight arels in seiner matched stayhand, am Poirots Blickentakt zu vermieden, sein Nervosität war spürbar, aber ries war nicht die Nervosität eins Menschen, der beim Lugen ertappt wurde, is war die Art von Angst, die ein Mann empfinden, kennt der am Rand, in Seranises steht das wieder, kontrollieren noch verhindern kann. Monsieur Brentwood, sagt Poirot, mit einem anerkennenden Nikon an Nam ingeganober. Platz ich hoff is get innen hut got. Der Geiger lächelt hinab, aber ohne, worm ja Monsieur Poirot. Wie kann ich Ihnen helfen? Poirot betrachtet, in einen Moment lang an die bemerkt, die Anspannung in Sinnenfinger, die auf dem Geigenholz ratten. Ich bin neugierig, Monsieur Brentwood, was die Nachhut betrifft, in der Miss Carmichael starb. Sie waren beim Konzert, dabei ja Brentwoods Hand, starrte für einen kurzen Moment. Bevera sein Instrument wieder stimmt. Ja, das swar ich, antwortet, sein Stimmkom mehr als ein Flüstern. Ich habe in ihrem Ensemble Geige gespielt, is war. Nun ja is sollt ein besonderer Abend werden, und da, saget Poirot, wobei sein Stimm ein klein, wenigen Glicker wurde. Haben Sie ein still Not gespielt, Brentwoods Augen flackerten, alarmiert, da, oberspielt, sie schnell, mit gezwungener Lassekit. Ich weiß nicht, was du meinst, sagt mit leicht zitternder Stimm kann meiner Lastung war nichts auszusetzen. Poirot hab ein Augenbraw. Ah, aber Monsieur, Sie und dich wissen, bids das nicht met. Sie haben einen Stammen Ton gespielt, innen der nicht beabsichtigt war, in einen Ton der Gehet werden sollt. Aber stattdessen, wie soll, ich sagen, ausgesprochen blieb. Brentwoods gesagt wurde blass, und es am ersten Mal sah a Poirot, direkt an war, wissen Sie das? Sein Stimm war, irrfalt von und die Nam, Anflug von Angst. Poirots Gesichtsausdruck wurde sanfter, da sein Blick blieb scharf. Ich hab ihn Methoden, Monsieur Brentwood, aber nicht was ich weiß, ist wichtig, sondern was Sie wissen. Die Frage ist, warum haben Sie dies Not gespielt? Der Geiger schlagt schwert, blickt sich im Raum, als sucht, als sucht in an Ausweg oder Trost in den Stillen, Wanden, sein Finger schlossen, sich fester am sein Instrument, data matcht, Kina anstalten, is, wegzuligen, is, war nicht absichtlich, saget Brentwood, schliglich, mit bruchiger, stimmig, Walt, is, nicht ich, war, abgelehnt, mein Gedanken, schweifen ständig, das ganz is, war, ein zuviel Poirot, Blick, wurde scharf, zuviel. Sie meinen zweifellos Miss Carmichaels Krankheit, Brentwood nicht, mightiger Qualtem Gesichtsausdruck, ja, das, ihr Zustand hat sich in den Tagen vor dem Konzert verschlechtert, is ging ihr, sichtlich schlecht. Aber sie besten darauf, aufzutreten, sie war besessen davon, und als ich,
als ich sie hört, als ich sie an die Benza, brach in mir einfach etwas zusammen. Poirot buht sich vor, ist etwas in ihnen zerbrochen, sie hatten Angst sie. Brentwoods Hand schloss sich fester am den Geigenbogen, als rief sie sich den Abend in allen Einzelheiten in Erinnerung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, sie Konfetti, darum sich zu mensurigen, aber ich konnte sie nicht stoppen, sie war so entschlossen. Ich dacht, sie wird gleich auf der Bühne zusammenbrechen, aber ich wusste nicht, wie ich sie stoppen sollte. Ich wollte den Auftritt nicht ruinieren, es sollte ihr letztes großes Konzert sein. Das Publikum erwartet so viel von ihr. Poirot beobachtete Brentwood aufmerksam und bemerkt den rauen Ton in seiner Stimme. Also, anstatt sie zu stoppen, haben sie ein Stillnot gespielt. Der Geiger senkt den Kopf auf. Ja, ich wollte es nicht, aber in diesem Moment fällt sich der Klang die Musik falsch an. Ich konnte nicht spielen, es war, als wär die Musik selbst tot und ich spielt nur noch so schoddert. Ich wollte, dass alles aufhört, das ganz, aber es endet nicht. Sie bindet das Stück und dann brach sie zusammen. Poirots Gedanken rasten. Brentwoods Bericht warfesselt, aber dahinter verbarg sich noch etwas anders, schuldvoll Angst, oder vielleicht etwas noch Unheilvolleres, das noch nicht preisgeben wollt. Musst tiefer graben, aber die still nachrecht, sagt Poirot vorsichtig, war sie ein Zufall, oder wollten sie damit not signalisieren. Brentwood blickt auf, sein Augen weiten, sich vor Angst und Verwirrung. Ich wollte nichts signalisieren, Poirot. Es war nur ein Fehler, ein Moment, der Schwach, nehm ich an. Mir wurde erst klar, was ich getan hat, als es zu spät war. Poirot lehnt sich in seinem Stuhl zurück und dacht noch. Die Stammnachricht war ein entschiedenes Puzzleteil gewesen, ein anschwänglich, fast unbewusst Reaktion von Brentwood, da die Frage blieb. Warum hat so reagiert? War es ein einfacher Fehler, wie behauptet, oder steckt mehr dahinter? Poirot stand, das ein scharfer Blick, which nicht von Brentwoods nervöser Gestalt ich glaub Ihnen, Monsieur Brentwood, obwohl ich ihr verhalten höchst merkwürdig find, aber ich werd es nicht übersehen. Es gibt noch vieles, was ich nicht verstehe, aber ich komm bald zurück, und wir werden sehen, ob ihr Schilderung besten hat. Der Geiger nicht eifrig, ihre Lichterung durchströmt sein Gesicht. Da Poirot war bereits in Gedanken versunken und dacht über die Bedeutung von Brentwoods Geständnis nach. Der Mann war abgelenkt vergünstigt und möglicherweise von Schuldvollen geprägt gewesen, aber macht in das zum Marder. Poirot war sich da nicht so sicher, als Poirot den Wintergarten Verleih arbeitet sein, verstand auf Hochteron. Ist weiter Puzzleteil. Zusammentrogen, weiter Verbindungen, herstellen, sein nächster Schritt wird sein, an den Ort von Miss Carmichaels letzten Augenblicken zurückzukehren, muss das Klavier noch einmal sehen, die Umgebung, die neuen Augen betrachten. Die Wahrheit war irgendwo in diesem Raum verborgen, und die Poirot wird sie finden. Egal wie Sorg, Flotgees, sie verborgen gewesen war, das Spiel in sich, seinem End dort im Fleur, vor dem Wintergarten halt ließ. Das Gurgasch von Poirots Palerten
Schuhan Weider, Alzar, Zurich, zum Musikzimmer, Jing, Deiloft im Haus Warsite, Seiner Enkont Spurbar, Schwerer, Jordan, I'm unsichtbarer, Druck, der mit jeder, in Tholang Zunam, Obwell niemand, Islot, os gesproken hat, Worf, die, Anwesenheit, eins, Marders, unter ihnen einen, Langen, Stillen, Schatten, über das Anwesen, Poirot, blieb, an der Schwell, zum Musikzimmer stehen, der Flügel stand ernst in der Mitte, als trauert, uns, sein Testen, einst von Margaret Carmichaels Kunstballett, lagen, nun unberührt, da Poirot trat ein, die Luft kohl und die still. Mustert den Rom noch einmal nicht, mit dem frischen Blick eins Neuankömmlings, sondern mit dem Juten Blick eins Geists, der Sinnenweg, Zerkak, Berfelt und noch, dem sagt, was ihr beim ersten Mal übersehen, hatte.jing, das Klavier, herum und bemerkt, dessen makellos Politer, oberflächlich betrachtet Ohr, als, wie, immer, das Metronom, an der Conti des Klaviers, stand still, im samgebundens, Notenbach, Geschelson, an dem ein Silbernkett, mit-Anhänger, aufgerollt neben der Bank, Büt, sichne Herren, am sie subit bei seinem letzten Besuch war sie nicht da gewesen, oder da. Ein kleines unscheinbares Detail, das man leicht Biber sah. Vorsichtig hab, sie zwischen zwei Fingern, hohe kein Medaillen. Nur ein Zart, ket, kurzlich, geris, sen dat eif, die Augen zusammen schmack. Der leicht Zierbruck, kommerti Poirot, nicht a. Eberschmack, der Jano, an der Stelle, jeffenden würde. Wo, ein Frau offenbar noch, einem Anfall, zusammengebrochen war, und später, an einer Vergiftung starb, das, bemerkt, ohne Chain Breisi mermeltig. So, etwas geht nicht, von selbst kaputt, ein Schritt hinter, im Unterbruch sein Gedanken. Poirot, drehte sich an der Saar, Colonel Wakefield, mit verschränkten Armen in der Tor stehen, entschuldigen Sie Deistrung, Monsieur Poirot, ich, wusste nicht, dass Sie zum Tatort zurückgekehrt sind. Poirot, nicht freundlich, keineswegs, Colonel. Das ist der Chaos, zu erwarten, immer in Ihrer Position. Der die Ordnung im Haus schützt. Aber sagen Sie mir, wussten Sie, dass Miss Carmichael ein Halskett trägt, etwas schlichts wie leicht Silber. Wakefield runzelt die Stirn, ja ich glaub, das hat sie. Sie hat is fast täglich getrogen, ein Kett mit einem Medaillen, ein Familienerbstück, wenn ich mich nicht irr, wär im Poirot die Zierbroschen Kett vorsichtig hol, weil ich sie hier gefunden habe. Allerdings ohne Medaillen. Sie ist klein und leicht zu verstecken oder zu verlieren. Wenn man unvorsichtig ist, Wakefield trat mit zusammengucken von Augen in den Krumm. Sie vermuten, dass is Geminen gestohlen hat. Poirot sucht leicht die Achsel. Oder vielleicht hat is wegwerfen. Menschen reagieren auf interessant Wiss. Wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden, mon Colonel, manch trauern, manch verbergen, andere geraten in Panik. Sie glauben also, es handelt sich Mord. Wakefields Stimme war leis und angespannt. Poirot lächelte, zart, fast traurig. Ich glaub, das ist keine Frage mehr. Der Oberst sagt nichts. Da, sein steif, Haltungssprachband, Poirot beobachtete ihn aufmerksam. Sein militärisches Auftreten matcht in schwer zu der Ton seine Emotionen.
Wenn sie sich Zitan hielten sich in Grenzen, da Poirot bemerkt, das Suchen seines Kiefers on die Diart, wie die Hand ganz leicht an den Seitenbolt. Rand Wakefield sich entschuldigt, wandte Poirot sein Aufmerksamkeit wieder dem Klavier zu. Dacht nun, nicht nur darüber, noch, was noch da war, sondern noch darüber was fällt. Niet sich neben die Bank, an die vor mit den Fingern ober die Unterseite. Spurt, die konnte eins losen Bretts. Gab unter Druck leicht noch darin befand sich ein Schmeils. Geschickt versteckts Fatsch Poirot, griff ihn an de zog ihnen, gefalteten Geldschien heraus. Die Tint war leicht verblasst, aber die Handschrift war unwirkenbar. Weiblich du hast mir die Wahrheit versprochen, aber ich, hier neer lugen ich word dien schweigen, nicht länger ertragen. Wenn du nicht sprichst word ich ton morgen, lass das Publikum über dich erteilen, so wie ich getan habe. Poirots Lippen versigen sich der Brief, trug keine Unterschrift, aber das war auch nicht neg. War ein Drohung, nicht mit Gewalt, sondern mit ungemmend. So vermutet war verzweifelt gewesen davor, zu sorgen, dass die Drohung niemals in die Tat umgesetzt. Wer das später, am Nachmittag, unterhält sich Poirot in aller Ruhe mit Lady Frances Lockwood im Solarium, wo die und Sanders die Spitzenverhing fiel. Unter ihr Voltages, Gesicht gebrochen beleuchtet, mit perfekter Haltung die den Stock auf dem Schoß. Und ihr cooler Blick war so unnachgiebig wie ein G. Lady Frances, begann Poirot, ihr Patentochter, Miss Carmichael, sie war sehr stolz, Frau nicht wahr, Frances, nicht langsam, steif, unglaublich. Margaret Kant, unartiglich stör sein, das hat ihr auf Durban getan, aber im Leben nicht immer, und der Geheimnis, Madame, hat sie welch. Ein Anflug von Verachtung hascht aber das Gesicht der Frau, wir alle haben Geheimnis, Monsieur Poirot, ihr falls sie welch hat, must sie für sich behalten. Poirot nicht den Kopf, Geno unterha, offenbaren sich Geheimnis, mit der seit vor allem, wenn man sie öffentlich preisgeben will. Lady Frances umklammert ihren Stockfester. Quas wollen sie damit sagen, Poirot? Büt sich leicht vor, sein Stimmlis, aber bestimmt, nur, dass ihr Patentochter, wer hat, etwas zu sagen, etwas Stitches, ich, glaub sie hat, in ein Brief, geschrieben, ein Art Warning, angemanden, der Angst vor dem hat, was sie wusst, herrscht still. Das liegt während die sich. Frances Gesicht blieb regungslos. Doch ihr Blick war nicht mehr slern, war berechnend. Von einem Brief hätt sie mir nichts ersklet säget. Sie langsam, aber sie sprach von Wahrheit, von jemandem der ihnen noch stand. Sie wollt nicht sagen von wem, nur dass die Offerung ihr Triumph sein Wort und in ihr schand Poirot, dies in sich auf, die still nachricht, die Spanning im Ensemble, die zerbrochen Kette, das fellend Medaillen, und nun dies kryptisch Botschaft, als wären Fragmente einer insagatigen Wahrheit, die darauf wartet, ans liegt Zuke, men, dat okkert in den Salon Zurich, wo die Briggen, Mitglieder des Ensembles versammelt waren, Julian Brentwood, sah abseits, immer noch, gequält, Clara Lysander blättert, lustlos in einer Partitur, ihr langen Finger tippten in ein klanglos, Rhythmus Geoffrey Linley,
Der langerige Vertraut, de Pianisten sah, grubbelt in einer Ekond, which allen Blicken aus Poirot, trat mit, betante rouge eye, mis ames, sagt ich must noch inmal, noch dem Abend, der Vorstellung fragen, nicht noch der Vorstellung selbst, sondern noch den Augenblicken, davor, hat jemand hinter, Durban, mit, Miss Carmichael, gesprochen is, herrscht still, dann sprach Clara, ihr Stimm cool und belustigt, das haben alle getten, sie schwett, wie ein Schmetterling, suchen ans an der Erenate, ans daran, unsere, Stichwort, nicht zu verpassen, hat sie, irgendetwas, Unschwindliches gesagt. Fragt Poirot, sie wirkt ruhig, sagt Linley, ohne aufzusehen, aber orch distanziert, als wär sie mit den Gedanken ganz wonders. Sie hat mit jemandem gestritten, murmelte, Brentwood fast, zu sich selbst. Ihre Augen richteten sich auf ihn, ich habe Stimmen gehört. Lot ich habe nicht gesehen, wer es war. Ich habe nur das End mitbekommen, irgendwas, Oberentolung. Und dann war sie still. Poirot nickt langsam, und trotzdem hat niemand dies Person gesehen. Die Gruppe tauscht Blick, misstrauen lagnen wie feiner Nebel in der Luft. Poirot ließ das Schweigen sich ausdehnen und Unbehagen aufkommen. Oft trug es mehr zur Wahrheit bei, als 1000 fragen.r. Verschränkt die Hand auf dem Rücken und ging's am Fenster, drogen die Märte es bereits. Noch ein letztes sagt Poirot, ohne sich umzudrehen, das Medaillen, ist verschwunden. Und ich glaub, wer orch immer is genommen hat, versteht is enthielt, itius itfus belastendas, wieder, stil Poirot. Dretta sitcham unter la Kälte, mit Giner, unertraglichen Ruha, die Vorgänge in seinem Kopfe, wherbarg ich word, herausfinden, was is war, when ich is Tuesday. Word die still not sprechen, under de Mot verlei, a den Rom, und ließ das Ensemble in Angstleichem, schweigen, Zurich, jeder fragt sich, ob sein, Geheimnis, das sein, Word, das die still durchbricht, die Tage twi, noch, Poirots Rückkehr ins Musikzimmer, wherean voller, spanning das Unwesen, einst erfüllt von den Klängen, der Proben und der Musik, war nun beunruhigend, still selbst, die Bediensteten, die sich sonst, mit Sagam, Gemmermel und der Ephesians beweckten, scheinen die Last der Situation in ihrem Verhalten zu spüren, is war, als heiten die, mauen die, enwesens die, Tragödie absorbiert an die Enthaltens Unbehagen hinterlassen Poirot, ging wie immer konzentriert und methodisch war, konzentrier, sich wieder, aufsehen beobachtangen, und jeder Augenblick, wuchs das Netz der Details, die zusammengetragen hat, war nicht erlott. Spekulationen waren nicht erlotta, Word, Gid's Wort, Gid Jest, Profen, bis die Wahrheit. Worum lag dort traf sich mit den anderen Einson in seinem Salon und lageden der Riehinoch ein, sich zu ihm zu setzen, rende weiterhin ihr Wort und Taten sorgfältig, Puritit als, erster Wörter, Geoffrey Linley, aufgerufen, das sonst so distanzierte, verhaltende Pianisten hat sich verandert. Wirkt nunmut, resigniert wenig, zuver, sein Bugenen, wären langsamer, und wenn sprach, scheinen sein Wort von tiefer, mutiget, udrigt Mr. Linley, begann Poirot, undebat dem Mann, mit der, im eigenen, Farmlicket, in an Stall an Itchword, gern noch einmal auf, einig Einsel,
Eiten, vom Abend der Vorstellung, eingegangen, Linley nickt a sein Augen, whereon mood, aber wachsam, net Monsieur Poirot, Quenis hilft, Poirot nift die Augen zusammen, als die Pianisten mustert, sie stehen, Miss Carmichael serna, nest sie EPA, sie wären, Villar lang ear, vertrauter ear, begliter, ich frage mich, OBC, in urgent Welch, problem envertrot hat, die sie in Leicester, seit maglitterwise hat, Linley prest, die Lippen zusammen, sie, Margaret hat ihr, Diemenen ja, sag da lies, sie hat ein, oder sie meldaven, gesprochen das, jemand sie aber sie hat nie Einzelheiten genannt, sie hat immer gesagt, se nichts, sie kein selbst regeln, Poirot mustert in ein Hand, wer glauben sie, heit sie bedroht, wer heit ihr solches, leid zuschwaget, Linleys Augen flackerten Kurs, bewarar sie senkt de Poirot's Blick auswich, ich weiß nicht, sie war ein stark Frau, Monsieur aber gab einig, dinge, nem, ich an, die sie mehr belestetten, als sie zugab. Poirot nickt langsam, unbemerkt sich Linleys Ausweichen, kaum nicht, selten vor, dass die Menschen, die dem Opfer naxen standen, bestimmt Wahrheiten verschweigen, oft als einem Fehlgeleiten Gefühl beschitztit, da Poirot wast, dass man halb ausgesprochen Worten nicht trauen dürft hat Miss Carmichael etwas, aber das Madalen erwähnt, dass sie am den Haus trug. Poirot's Stimme war Samfreda, Linleys Gesichts Ausdruck flackert, in ein Moment lang bemerkt. Poirot, ein Speer von, unbehagen, das setzt jedoch schnell hinter, seiner Blitzen Stoischen facade verbarg, das mit ja ich weiß, sie hat oft getrogen, aber sie hat nie viel darüber gesprochen war persönlich, nehm ich an, Linley sagert, als oberlegt, Seekers, dann fügt sie hinzu, sie hat sehr beschätzt, aber das ist als, was ich weiß. Poirot lehnt sich zurück und betrachtet, Linley, mit wissendem Blick, sie wollen, schützen, sagen, sie, interessant erhielt, in Bevera hinzufügt, ihnen ist, shanklar, dass Miss Carmichaels tod etwas, mit genau, diesem Madalen Zutan, haben kennt, Mr. Linley, ein Schmuckstück, etwas Kleins underleicht ober sie Heinz, kennt zu diesem ganzen Rätsel sein, Linleys Kiefer spannt, sitzen underacht auf seinem Sitz hin under. Ich weiß nicht genau, was sie meinen, Monsieur Poirot, aber ich weiß, dass Margaret nicht gewollt hat, dass jemand wegen ihr verletzt wird. Sie hat die Dinge nicht ohne Grund für sich behalten. Poirot stand auf und nickt Linley höflich zu, weil haben sie recht. Mr. Linley, aber ich, vermut. Wir kannten etwas, fern, wenn wir das Medaillon genauer untersuchen, nachdem Linley gegangen war, kreisen Poirots Gedanken am Sein ausweichenden Antworten. Der Pianist beschwieg offensichtlich etwas, ob was schuldvollen oder, aus Respekt vor Miss Carmichaels Privatsphäre, konnt Poirot noch nicht sagen, da, sich nicht sichern musste ab. An de Jeeds gesprochen, Wort war ein potenzialer Hinweis, als nächstes wurde Clara Lysander gerufen, die Schauspielerin, die zunächst distanziert geworkt hat, entpuppt sich nun als vielskicktiger, als ihr hoher Erscheinung, vermuten ließ, als den Salon betrat, begegnet ihr Blick Poirots sofort, mit stiller Intensität. Mademoiselle Lysander, saget, Poirot, mit seiner Blitzen,
Heiflicket, mahen sies sich, bit bekem, Clara setzte sich anmutig hin, ohne Poirot, eos den Augen zu lassen. Ich nehm an, Sie haben noch weiter Fragen, Monsieur Poirot. Ich werd Sie so gut wie möglich beantworten. Auch wenn ich fürcht, dass Ihnen das, was Sie hören, nicht gefallen wird. Poirot betrachtet ihr Gesicht und bemerkt die subtle Anspannung in ihren Zügen, die Art, wie ihr Finger über den Rand ihres Glases strichen. Find es faszinierend, begann Poirot langsam, dass sie eine Frau, die von der Listung lebt, so leicht in den Hintergrund treten konnten. Warum ist das so, Mademoiselle Lysander? Warum sind Sie während der Proben so oft hinter die Bahn verschwunden? Und da haben Miss Carmichael in ihrem Publikum überlassen, Claras Augen flackerten, dort sie begegnet seinem Blick ohne zu zögern. Ich habe kein Verlangen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, Monsieur Poirot. Ich schau einfach lieber zu. Und Margaret brochet mich nicht dort. Sie hat ihr Momente, in denen sie glänzen kann. Jenna wie ich mein, aber sie müssen darf, verstehen, vor Poirot. MIT immer, indringlicher, stimm fort, dass Miss Carmichael, den Raff, einer jüngst, unabgangen Frau hat. Sie hat sich nichts, sei is ein Drohen oder ein Morning ohne Unterstützung aussetzen wollen. Claras Lippen versagen sich zu einem Napon lakillen. Da is schwung och ein Hoch von Abwehr MIT. Ich war nicht da, Monsieur Poirot, weil ich wusste, dass Margaret sich selbst helfen kann. Sie brocht mich nicht, ihr aber die Schulter zu schauen. Sie hat ihr eigenen Kampf auszufechten, Kampf die nichts MIT mir zu tun hatten. Poirot beobachtete sie aufmerksam. Die war sich nicht sicher, ob es aufrichtig Distanz oder etwas anders war. Vielleicht der Wunsch verdacht, abzulenken. Es war Zufra, das Zusagen, was jedoch wusste, war das Clara Lysander stärker in Miss Carmichaels Leben bor, als sie zugab, unter das unter der Oberfläche viel mehr steckt, als die Schauspielerin zugaben wollt. Ich verstehe, sagt Poirot, ließ, aber sie müssen wissen, Mademoiselle Lysander, dass es bei derartigen Angelegenheiten von großer Tragweite oft auf die kleinsten Details ankommt. Clara nickt ab, da ihr Blick verhärtet sich. Ist das els, Monsieur Poirot? Im Moment, ja, antwortet Poirot. Aber ich habe später vielleicht noch weiter Fragen. Clara erhob sich von ihrem Platz, ohne ihr Fassung zu verleihen. Ich werd hier sein, wie mir, als sie gegangen war, gent sich. Poirot, in ein Momente stand Claras Antworten waren ausweichend, aber dennoch treffend gewesen. Distanziertheit ließ auf ein tiefer Bataillon an dem sich entfaltenden Drama schliegen. Sie mochte sich hinter ihren eigenen kalkulierten Auftritten versteckt haben, aber Poirot wusste, dass sie nicht verbermans niemand dürft. Die mit langen, nomen langsam gestellt an, Jids noch so kleinstock bracht in der Wahrheit näher, aspert is jetzt. An sich zusammen zahander, Fäden der Ball das ganz Geheimnis luften wird. Das is gab noch viel Fragen zu beantworten und viel Schatten zu der in den kommenden Tagen wird Poirot Jadan verdiktigen, orniet befragen, Reaktionen testen, Word weitermarken, seinem Instinkt folgen und darauf
Vertran, das sein kleinen grauen Zellen in Deutsch, das Labyrinth der Tauschungen, Futen. Der Marder war da, drogen versteckt, vor aller Augen, aber Poirot kam ihm immer näher. Das Endspiel ragt näher an der Poirot hat nicht die Absicht, sich entgehen zu lassen, die Tijnoch Poirots Verheyen waren von einer Spanning gippert, die jeden Winkel des Anwesens zu durchdringen schien, Brenda das Verhalten der Briggenverdächtigen beobachtete, breitet sich ein still im Anwesend, aus im einst so geschwiegen Musikzimmer, war nun still, und der Flugelstand, als unos Crucians, Zugnis der Tragödie, die sich dort abgespielt hat, Poirot hat viel gelernt. Das Puzzle bestend Noches vielen Thielen Jeeds sorgfältig versteckt, Jeeds mit Sinnen, eigenen Geheim, die Hinweis fügten sich zusammen da, die in gültigen Thulang blieb, im noch immer, verborgen Poirot wusst mit Sicherheit, dass sich nicht am einfix Verbrechen aus Leidenschaft handelt. Nein, war etwas viel komplexier, itivos das mit akribischer dessen kleinen, aber bedeutsamen länger, darüber nachdacht, desto klarer wurde ihm, dass der Schlüssel zur Lösung des Rätsels war, da niemand hat offen darüber gesprochen, und jeder der Verdächtigen schien fragen, noch seiner Bedeutung aus, sie chen dat war. Später Nachmittag, als Poirot in Begleitung von Hastings ins Musikzimmer zurückkehrt, am Noch einmal sein Beobachtungen zu machen, der Raum workt, nan kliter der Flugelstand wie ein stiller Wuchter in der Eck, als hut a sein Geheimnis. Mon Ami, ich bin überzeugt, dass hinter dessen Medaillen mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht, bemerkt Poirot, kann de Sucht den Raum noch angenlicum, a.b. Jeder dieser Menschen hat sein eigen Geschichte, sein eigenen Motiv, aber das Medaillen, das Medaillen, ist der Faden, der sie alle verbindet. Wir müssen ihn finden, Hastings, stets hilfsbereit, aber immer noch mit den Nuancen von Poirots Logik beschwitzt, blickt sich mit geranzelter, stern im Raum, glauben Sie, einer von ihnen hat Gentleman Poirot. Poirot nickt langsam, an de sein Augen strahlten, vor stiller Gushiten der Tat. Hastings ist nicht nur ein Schmuckstück, ist inext nur ein Schmuckstück, ist ein Symbol für etwas viel Gures, und deshalb Massis, jeffenden Worden. In diesem Moment naht, die Tourism, Musikzimmer auf, und die Geoffrey Linley trat ein. Sein Gesicht war, engespannt, sein Augen von der Lass, der vergangenen Tage überschat, blieb einen Moment stehen, als wust nickt, wo hingjort, bevor langsam auf Poirot suching, Monsieur Linley, begrüßt in Poirot, mit Messenor, aber Flicker, stimmt sie, sind noch da wie ich sehe, Linley nicht sein Blick flackert nervs. Ich konnt mich nicht, dazu, durchdringen, so geh hin, Monsieur Poirot, nicht nachdem, was passiert ist, nicht nach dem Tod, erhielt in Unterschlacht schwör, ich wollt mit Ihnen sprechen, am mich zu entschuldigen, wenn ich darf, für das, was ich vorhin gesagt habe, über das, Medaillen Poirots Interesse war, joegt, bedeutet Linley, sich zu setzen bit, Mr. Linley sprechen Sie frei, was mitten Sie sagen. Linley sank in einen Stall und klammet die Arm Lennen. Ich habe gab art meit heiserer Stimme zu.
Ich habe Ihnen nicht die Wahrheit, aber das Medallion gesagt. Ich erhielt in ALS Worcester nicht wir weitersprechen sollt. Es ist nicht einfach nur etwas, das sie trug. Es war ein Geschenk, ein ganz besonderes Geschenk von jemandem, den sie sehr liebe. Aber sie hat Angst davor, Monsieur Poirot. Sie hat mir nie erzählt, wer es ihr gegeben hat, aber ich wusste, dass es ein dunkel Erinnerung birgt. Das hätte ich Ihnen früher sagen sollen. Ich wollte sie beschützen, aber ich hätte es besser wissen müssen. Poirots Augen verringten sich. Sein Verstand arbeitet auf Hochtouren. Ein Geschenk, sagen Sie, von jemandem, den Sie liebe. Erzählen Sie mir mehr, Mr. Linley. Wer genau war diese Person? Linley zittert, seine Finger zuckten nervös. Ich weiß es nicht, Monsieur. Sie hat es nie gesagt. Aber es war klar, dass das Medallion ihr etwas bedeutete. Ein Geheimnis, das sie vor allen verbarg. Ich habe sie nie noch einzelheiten, fragt ich. Ich hätte es tun sollen, aber ich habe es nicht getan. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Poirot bot sich vor und blickt sie durchdringend, und Damukanti hat sie gemels gemonden. Went, der ihr vielleicht etwas Anton wollt, gemonden der ihnen Grund gehabt haben, kennt ihr das Medallion wegzunehmen? Linley schüttelt den Kopf, da etwas in seinem Gesicht ausdruck, während Poirot das nicht ganz mitteilsam war. Nein, sagte, komm mehr als ein Flüstern. Nein, sie hat nie jemanden, so went Poirot, schwieg einen Moment und ließ die Wort auf sich wirken. Das gesten de Pianisten hat, die Ermittlungen in einer Wortet, Richtung, das Medallion war nicht länger nur ein Gegenstand von emotionalem Wert, es war ein Symbol für etwas viel, das Trias etwas das mit der Vergangenheit des Opfers verbunden war. Da Linleys Ausweichen warf mehr Fragen auf. ALSEs bin Wareham war so nervös. Wareham hat die Wahrheit über das Medallion verschwiegen. Poirot stand auf, undesignt Kopfe, rast vor, Lothar Maglichkiton. Sehr gut, Mr. Linley, ich danke Ihnen für Ihr Ehrlichkeit. Aber ich fürchte, die Antworten, die Sie suchen, sind weiterhin schwer zu finden. Wir müssen weitersuchen, weiter forschen, bis wir die Wahrheit herausfinden. Och Linley stand auf, sein Blick noch immer getwelt. Ich wüsste, Monsieur Poirot, ich wünscht nur, ich wünscht ich heit mehr, guest ALS. Linley ging wanti Poirot, sich noch inan, das Medallion warnan, das Rätsel queroch, immer Miss Carmichael geban, oder ihr hinterlassen hat. Stand in direktem Zusammenhang, mit den Iranissen, die ihrem Tod geführt hatten. Aber war, undewerem war es versteckt worden. Poirot wandte sich an Hastings, der still an der Tür gestanden, und de Elsen sich aufgenommen hat. Hastings, wir müssen tiefer graben. Wir müssen noch einmal mit jedem sprechen, und jedes Detail nicht. Das Medallion ist der Schlüssel zu allem. Hastings nickt unseren selt nachdenklich die Stirn. Glauben Sie, einer von Ihnen verheimlicht die Wahrheit, Poirot. Poirot lächelte schwach, und in seinen Augen blitzte Verständnis auf. Mon ami, da bin ich mir sicher. Jeder Herr hat ein Geheimnis. You und die, Miss Carmichael, trotz all ihres Charms und ihrer Schönheit, war da keine Ausnahme. Wir müssen die Person finden,
die den Schlüssel zu ihrer Vergangenheit, besitz nur den Worden, where das war Motiv für ihren Tatverstehen, die mit Langen, whereon noch lange nicht abgeschlossen. Jeder Tag bracht mehr Fragen, als Antworten. Doch Poirot ließ sich nicht Byron langsam führt, sich als zusammen unterspürt, wie die Lassung inher rockt, bold word a die Wahrheit erfahren, und wenn das heit der Mörder kein Verstek mehr. Die folgenden Tage, whereon von Stiller spanning erfolgt, rennt Poirot und Hastings immer tiefer in das Geheimnis eindringen. Jede Information bracht sie inher, da die in gültige Wahrheit blieb hartenhig. Anerkbar Poirots Verstand, jedoch ließ sich nicht Byron, sein kleinen grauen Seelenhatten in Noch nicht imstig galassen, onder war sich sicher, dass die Lassung in den kleinsten Details verborgen lag in den Dingen, die in der Obersehen, keinen dot is war früher, morgen als Poirot, die Verbelonen, GG einer weiteren Befragungs, rund zusammenrief, die Stimmung im Haus hat sich verändert, die früher festlich Stimmung war, innerdeutlich, dass der ihren Gewitchen, Geflüster lief durch, die Gänge, blickhuschen Nerves ineinander, und selbst die altglicksten Gespräch wirkten angespannt. Das Haus war zu einem Dampfkochtopf Jordan, und die unvermeidliche Explosion schien immer, MIHNR zu, KOMMEN, als Poirot, den Salon betrat, sah sie alle versammelt, Miss Charlotte Ashford, die noch immer, ihr Sitzums und Anstandiges, auftreten bewahrte, obwohl ihr sonst, so unmutig erscheining, nun ein Gussschurf annem. Geoffrey Linley dessen Aufregungszeit seiner letzten Beicht nur noch zugenommen hat, und Samuel Green, dessen ruhig, berechnend Prosens mit jedem Tag stärker zu werden schien. Als letzt traf Elise Carmichaels Cousine, Victoria ein, die Hercule distans Austrau. Poirots Blick wandert beim Eintreten von einem zum anderen. Sein Blick scharf und profund, genickt hifflich, dass sein Gedanken waren wonders. Jeder von ihnen hat Geschichten, Erklärungen und Alibis angeboten, da keiner war, auch nur anhörend, an die Wahrheit hereinkommen. Ich sehe, wer sind alle hier, begann Poirot. Mit leiser, präziser Stimme. Das Geheimnis Miss Carmichaels Tod ist uns, wie Sie wissen, viel zu lange ingangen, dort jetzt, mein Freund, sind wir dem Verständnis dessen, was wirklich geschehen ist. Enher den Sein Blick schweift über sie, und einen Moment lang wagt keiner zu sprechen. Ich glaub, uns fällt eingans, which tages PQNDs ist an der Zeit, jedem von ihnen ein letzt Frage, zust ein Frage. Die da bin ich mir sicher. Die Antwort liefern wird. Im Raum herrscht ein collective Verderung, ein subtle spanning lag in der Luft. Poirot ließ die still einen Moment ruhen, und beobachtete aufmerksam ihre Reaktionen. Das ist nicht immer die Wort whereon die am meisten verraten. Is war die Art und Weise, wie Menschen auf das reagierten, was sie fürchteten, und die Versweif fällt zu verbergen, versitt ich, habe jeden von ihnen, nach dem Modellen, gefragt, und da ist mir klar, dass wir alle sehen, Bedeutung missverstanden, haben. Ich glaub, Monsieur Linley, Sie hatten mit Ihrem früheren Gestanis recht, is war tatsächlich mehr als nur ein Geschenk, is war ein Geheimnis,
Ein Verbindung zu einer Vergangenheit, die Miss Carmichael sorgfältig verborgen gehalten hat. Poirots Stimme war das sanfter, das Imblick blieb scharf, aber ich glaub, auch das mehr dahinter steckt, mehr als sie mir erzählt haben. Geoffrey Linley rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl hin, und was wollen Sie damit sagen, Monsieur Poirot? Sein Stimmklang angespannt und defensiv. Poirot antwortet nicht sofort. Stattdessen wandte sich an Victoria Carmichael. Madame, Sie waren rennt der gesamten Untersuchung bemerkenswert still. Darf ich Sie fragen, was Sie über das Medaillen wissen? Sein Frage hing in der Luft, und der Poirot beobachtete sie aufmerksam. Bemerkt einen Anflug von etwas fast Unmerklichem, der über ihr Gesicht huscht. Es war ein winziges, Zeigern, aber es genügt. Victoria richtet sich auf, ihr Augen kohl und gelassen. Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen, Monsieur Poirot. Die persönlichen Gegenstand meiner Cousin gehatten ihr. Sie trug das Medaillon als Zeichen für etwas, das ihr wichtig war, aber ich kann nicht sagen, was es bedeutet. Wenn Sie noch einem schuldigen Zustand werden Sie hier nicht fundig. Poirots Lippen zuckten leicht zu einem wissenden Lächeln. Aber ich will noch nicht sofort Schuld zuweisen, Madame. Ich suche nur die Wahrheit. Macht ein Workingsville Pause und wandte sich dann an Charlotte Ashford, die bis dahin geschwiegen hat. Madame Och, Sie haben ausweichend geantwortet. Ich verstehe, Sie sind Miss Carmichaels Freundin, aber Sie sind auch ein wohlhabend Person, und damit Wohlstand erlangt man Zugang zu bestimmten Dingen. Charlottes Gesichtsausdruck blieb unverwandt dort, obwohl ihr Hand, die sie fest im Schoß verschränkt hat, ein leichtes Zittern veritan. Ich habe Ihnen als erzählt, was ich weiß, Poirot, sagt sie mit fester Stimme. Elise war mein lieb Freundin, ich heit ihr nie gewünscht, dass ihr so etwas passiert. Es bricht mir das Herz. Aber wenn Sie mir etwas vorwerfen, ich beschuldige noch niemanden. Madame unterbrach Poirot sie. Ich versag nur zu verstehen, die Vergeltnis hier sind. Kompliziert nicht wahr? Sein Blick wandert ernst zu Samuel Green, der Arend des gesamten Gesprächs geschwiegen, aber aufmerksam geblieben war. Monsieur Green, Sie wären ein interessant Figur in dieser kein Gichtmann, ein Mann mit Beziehungen, aber auch jemand, der distanziert von den Gefallen der anderen zu sein scheint. Vielleicht können Sie mir helfen zu verstehen, warum Miss Carmichael lieber in diesem Haus geblieben ist, umgeben von so viel Spannung als anderswo Zuflucht zu suchen. Green presst die Lippen zusammen, als sein Name fiel, aber alles sich nicht darauf ein. Stattdessen zuckt nur die Achseln, sein stimmlich und beherrscht. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Poirot. Ich war nur ein Gast hier, wie alle anderen, au Chabor. Wären Sie das? Poirots Frage war scharf. Wären Sie wirklich nur ein Gast? Oder steckt hinter Ihrer Anwesenheit hier mehr, vielleicht ein Grund, der aber bloß Freundschaft hinausging? Die darauf folgend still war erfolgt, von Bedeutungen in einen langen Moment, lang sprach niemand, der Raum fühlt sich stickig an, die Luft drückt auf sie. Als kennen Sie die Last, der Geheimnis,
die sie alle mit sich herumtragen, nicht länger tragen. Poirots Blick verweilt auf dem, wurde deigen, einem noch dem anderen, rende die Interaction, die Körpersprache, an die subtlen Ansichten von Anbiegen, die auf tiefer Wahrheiten, Hindutäten, Verabität, aspert, wie sich die Puzzleteil zusammenfegten, da irgendetwas stimmt immer noch nicht, hat das Gefühl, dass ein letzten Tolong, ein letzter Durchbruch, von unerwarteter Seed kommen wird, von jemandem, der geschwiegen hat, der Beobachter an der gewartet hat, bereits sofort zuzuschlagen, sobald sich die Gelegenheit bot. Poirot richtet sich in seinem Stuhl auf, sein Augen verengten sich, sein Stimme ließ, aber bestem Tisch, Glob, wer sind Kurs devor, zu verstehen was hier passiert ist, aber beva, ich fortfahr, muss ich noch inskussen, letztes Puzzleteil, wo ist das? Madalen jetzt. Die Frage hing in der Luft, ihr schwer war nicht zu, die Minenjids wurde deigen verfinsterten sich, und in diesem Moment sah Poirot das auflockernde Wiedererkennens, die Erkenntnis, dass sie sich in ihrem eigenen Lügenetz verfangen hatten, ein plötzlicher Bugang erregt sehen, Aufmerksamkeit, kein Hand, die in ein Taschgriff. Ein verstollener Blickwechsel zwischen Charlotte und Victoria, Poirots Lippen versagen sich zu einem kleinen Lächeln. Das Spiel hat begonnen dat die Atmosphäre im Salon war angespannt. Poirots Frage schwet wie ein Herausforderung in der Luft und lastet schwer auf der Gruppe. Die Gesichter der Verdiktigen waren angespannt, jeder Ausdruck ein Misschangos, Misstrauen und Angst. Einen Moment lang rät sich niemand, als heit Poirots Frage den Raum erstarren lassen, Charlotte Ashford, die ihr Hand fest im Schoß verschränkt hat, schien langsam ausschütmen, ihr Atem war in der schweren Still hörbar. Ihr Blick huscht Nerves zu Victoria, dat sie verbarg ihr Reaction schnell. Victoria ihre Sitz worked beunruhigend gelassen, ihr Lippen blieben zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Da etwas in ihrer Haltung, etwas in der reglose Giat, ihres Blicks, weckt Poirots Instinkt, ein subtle Wilderung, aber immerhin ein Wilderung. Poirot beobachtete sie beid aufmerksam, sein scharfen Augen bemerkten jedes kleinst Zucken in ihren Gesichtern, wusst, dass dies der Moment war, auf den gewartet hat, der Riss in ihrer Fassade, die winzig flung durch, die Wahrheit endlich kommen wird, das Medallon dieses einzelnen Objekt war die ganz, seit der Schlüssel gewesen. Das sein Verbleib schien, nan den Schlüssel, sam gesamten Geheimnis zu bergen, seien sie. Vor Poirot ließ fort, sein Stimm, so ruhig wie immer, ist nicht nur das Medaillon, das zielt, sondern vielmehr das Verständnis davor, warum Miss Carmichael wichtig war, kein Geschenk, ein Sikon der Eingang, ja aber auch etwas, das die Vergangenheit, mit der Gegenwart verband, eine Verbindung, verstehen Sie, die vielleicht einer oder Maria von Ihnen nicht aufdecken wollten. Charlottes Mund findet sich leicht, dass sie sagt nichts, Kirche spannt, sich an, als wollt sie etwas sagen, fand aber kein Wort. Auch Victoria schwieg, da ihr Blick wandert, zerter, sucht, sie einen Ausweg Samuel Green, der seit Poirots letzter Bemerkung geschwiegen hat, büt sich, nun leicht vor, als wollt, die anderen, dazu bringen, ihr Schweigen zu,
Brecken Poirot's Blicklet noch einmal oberin, Greenwar noch immer, Galassen da in Sinnen Augenlag, Itwas fast, bereknendas, Alsword, io es for cov sich, avio ch zu, einer Handling, Entschloss, Poirot, merkt sich das, want die sehen, Aufmerksamkeit aber wieder, den beiden Frauen zu. Madame Ashford, ich glaub, nicht das, sie sich, noch länger beherrschen, Conan, for Poirot fort, sie haben die Reaction ears. Begliters Gisahan, ungewissen, das, ich, mich, nicht ihr. Is, ist, nur ein Frage, der, Zeit, Bisoch, sie die, hat inthallen, Charlottes gesagt, verhartet, sich bei, dieser, and ut ich. Wees nicht was, sie meinen, Monsieur Poirot, erwidert sie, mit angespannter, Stimm abwol, sie am ihr rouge zu, ki beamfen schien. Sie haben eils gehört, was ich gesagt habe. Ich sage die Wahrheit. Poirots Lippen versagen sich zu einem schwachen Lakiel, das sein Blick blieb, aber rasien sie. Mein lieb Charlotte, is sind nicht die Wort, die sie sprechen, sondern die Taten. Die sie tun, oder vielmehr die Taten, die sie nicht tun wollen, die Wahrheit offenbaren. Sie spielen ein Spiel, aber ich habe ihr, so schangisi hen bever sisi berhaupt spielen. Charlottes Augen verringten sich, und die Poirot merkt, dass ihr Geduld langsam zu End ging, da gerade, als sie etwas erwidern, wollt war is, Victoria, die das Schweigen, brach, ich habe, genug davon segdi, sie mit eisernem Tong. Ihr beschuldigt uns der Lüge und der Betrugs, aber ihr habt keine Beweis. Ihr, glott, wer wussten nicht, was ihr tat, ihr lockt uns alle in Erfelahus Misstrauen, und halbor heuten, nun, ichwiger, mich, weiterhin, deren Teil Zunmen, Poirots Blick wandert zu ihr. Sin, ruhiger, Gesicht Sosdruck blieb, und Madame Carmichael, sie missverstehen mich, sagt ihr mit tiefer, präziser Stimm ich, beschuldig, niemanden, ich suche, nur die Wahrheit, aber, ich glaub, das, die Wahrheit, genau, wie das, Medaillen, viel zu lang, vor, mir verborgen, war, deshalb, frage, ich sie noch einmal, wo ist das, Medaillen? Victoria presst die Lippen, zusammen, ihr halting Worte, noch steifer, ich habe dir, doch gesagt, ich weiß es nicht. Poirot betracht sie einen langen Moment, sein Gesichtsausdruck war undercover. Dann stand wortlos, auf an der Gingser Tor, eingesellte, Bugang am die, anderen zu, überraschen, für einen kurzen Moment schien, die Spannung im Raum zu brickeln dasch. Poirots Blick blieb anverwandt auf sie gerichtet, die still zog, sich in die Lenge, engespannt und de brutschig, Bünde dann. Ohne Vorwarning halt ein Lieses, Gurgus durch den Raum. Ein Lieses kaum, war Numbers klicken, Poirots Kopf, schnellt Zurich, Gurguschkel, und de sehen Augen verringten, sich augenblicklich, is kaum, aus rich Tongue, kommen dort bewet sich schnell zu, schnell, els das gemmend Protestjahren kennt. Underreicht, die klein Holzplate, die inversierten, coming seams, versteckt war. Mit geschickten Fingern. Finituaro, sie an de Gab, ein schmales Fatschfrei. Sein Hand schwett innen Moment über dem Raum. Bevera, einen kleinen, sorgflütig, in Samt, geholten, gegenstand, Heraus, Zog, dot das Medaillen. Sagt Poirot, ließ, Güne in seiner Stimmklangen Zufriedenheit und die stiller Triumph.
Ich habe gefunden, wonach ich gesagt habe im Rom herrscht, angespannt still. Charlotte war blass Jordan, Irmand verniet, sich vor Schreck, rend victorious gesekt Sosdruck, bei Nehai. Schulbost workt, Poirot, Dretta, das Medallon, in seinen Hindern, unbetrachtitis, mit dergleichen intensit, die Abbey, all sinnen beobachtangen, an den Tag gelegt hat, aspert die last day Augenblicks auf sich lasten, der Hapunkt all seiner Bemühungen, die in dieser einen Entdeckung gipfelten, die anderen schweigen, rend Poirot, das Medallen betrachtet, on the same finger aber die Filigranen, details die, designs die Filigrane, Handwerkskunst war unwirkenbar, is schien, etwas, viel, wortwollers, so enthalten als Bloses, Goldoder, Edelstein, an die Els, is in der Hand hielt, erkend Poirot, das nicht nur das physisch, Object von Bedeutung war, sondern auch der Schlüssel zum Verstandsde GESAMT, Bilde dot odrette sich zu, innen am sein Gessig Sosdruck ruhig, aber bestimmt, sehen Sie, begann mit fester Stimme Diocese, Medallen ist nicht nur ein Andenken, is ist ein Botschaft, die els verbindet, is ist die Verbinden zwischen Miss Carmichael und der Gemend, anderem in dessen Rom, Charlotte, stockt der Atem an der Victoria retit Poirots, Blick wandert, zwischen den beiden Frauen hin unter her. Dan Zurich, zu Samuel Green, dessen ruhig, intensit keinen Augenblick nachhalsen hat, wer sonst fragt Poirot, ließ, wenn nicht Gemenemite engen bei Dangen zu Miss Carmichael, heit Diocese Medallen vers Gemend. Der Sinnen Wort Kant, nicht in Geld ausgedruckt, sondern in Form eins Geheimnisses, das Leban, Zierstrand kennt, wenn is Jamels anslicht Kekimi, die still war Ohrenbett bend, on de Poirot, kant ihr, Gedanken, beinahe. Rend sie vers wiffelt, noch einer Antwort suchten, da der Wahrheit kant nicht mehr ausweichen. Das Medallen war aus einem bestimmten Grund versteckt worden, is war das letz Puzzleteil. Poirot trat einen Schritt vor, sein Stimm war ließ, aber kraftvoll, als endlich die Wort aussprach, die sich seit Tagen in seinem Kopf gehabt hatten. Das Medallen wurde von jemandem versteckt, der befürchtet, die Wahrheit kennt ans Licht kommen. Is wurde von jemandem versteckt, der Miss Carmichaels Vergangenheit kennt, von jemandem, der sie begraben an die Verbindung auslöschen wollt, hielt in Andlis die last Augenblicks auf, sie worken an de Jetzt, sagt Poirot, mit stiller Guischheit in der Stimme, ist die Person, die is verstickt hat, die Person, die sie gettet hat. Im Raum herrscht Totenstill. Poirots Wort hingen wie ein erstickender Nebel in der Luft. Niemand rühret sich, niemand wagt is, die still zu durchsprechen, die den Raum umgab. Alle Augen waren auf das klein, zart Medallen in Poirots Hinden gerichtet. Alsberg is den Schlüssel zu Leben an die Tod. Die schwer seiner Anschuldigung schien, die verbal bend Luft, im Raum zu ersticken. An die einen Moment lang war nur das langsam tickender Stander in der Eck. Zu hören, Charlotte Ashford war die erst, die sich rett, ihr Lippen zitterten, als sie sich langsam von ihrem Platz erhob. Das ist nicht ihr Ernst, stammelt sie, bleich vor Schreck. Wie kann sie iswagen, mich zu beschuldigen?
Poirot hob die hand an de bracht sie Schweigen. Ich beschuldig niemanden. Madame Ashford sag dir ruhig, ich stell nur fest, dass die Wahrheit vor ans Lied an de Simosin sich, damot, ob feinden Victoria Carmichael, die bis dahin, anheimlich, still gewesen war, brach ihr Fassung, ihr Blick huscht, zerter, dann schnell wieder zu Poirot, als sie entflucht, die Schuld in ihrem Gesetzesdrach war nun unwirkenbar, sie hat das Spiel gespielt, vielleicht schon viel länger, als gemmend und, da Poirots ruhig, Gemosin Stimser schlag ihr Abwehr, sie ehren sich, wenn sie glauben, sie könnten dem entkommen, Madame Carmichael, vor Poirot, mit fester Stimme fort, das Madalen ist wie sie wissen, mehr als nur ein Is ist der Schlüssel zu einer Wahrheit, die sie zu begraben, vor uns allen zu verbergen versagt, haben die Wort schennen zu ihr durchdringen, und Victoria ließ die Schultern hängen, ihr Kopf hing tief, ich wollt nicht, dass is so weit kommt, flüstert sie mit höherer Stimme. Voller bedauern, Poirot ließ sie nicht aus den Augen, braucht nicht weiter zu sprechen, wusste nun, dass sie tief in ihrem Herzen bereits gestanden hat, aber wird sie nicht so leicht davon kommen lassen. Erklären sie sich, Madame, was ist das für ein Wahrheit, wonder sie Charlotte, sucht bei Poirots Frage zusammen, als wär jedes Wort ein Dolchstoß für ihr, Oningen, schon, fragil Fassung, is war ein Geschenk, murmelte sie mit zitternder Stimme, ich habe is ihr gegeben, das Madalen, demot sie sich erinnern kann, demot sie vergessen kann. Victorias Kopf schnellt hoch, und zum ersten Mal sah sie Charlotte direkt an ihr Lippen versichern, sich zu einem bitteren Lächeln. Du wolltest nicht, als ich mich erinnere, Charlotte sagt sie ließ, du wolltest, dass ich vergess, was ich war, was ich getan habe. Poirot beobachtete die beiden Frauen, mit scharfem Blick, rend sich die verborgenen Aspektiers, Kaspraks vor seinen Augen, aufsulzen begann, und da war der Kern des Mysteriums. Es war nicht nur das Medaillen, es war die Vergangenheit, die sie beid zu begraben sucht, die mehr als nur ein verlorenes Leben, mehr als nur einen Wert beinhaltet, seien sie vor Victoria fort, und die erstem Guan an Kraft, rend sie sprach, Charlotte und ich hatten ein Verbindung, ein von der niemand etwas wissen dürft, ein Verbindung, die tiefer geht als Freundschaft, wherein sie hielt in ihr Wort, hingen in der Luft, unsicher ob sie fortfahren sollt. Poirot büht sich vor, ohne ihren Blick abzufahren sie fort. Madame, drinkte, was wären sie? Victoria schlagt schwor, ihr Hand zitterten. Wir wären beid in einen Skandal verwickelt, einen schrecklichen. Beveridge Samuel traf, Beveridge behaupt, gemonden, Kant. Charlotte und ich waren in den Tadians mans verwickelte, darum starrte nicht. Dat diesmal war der Schock viel größer. Charlottes Gesicht, which jeglicher Farb, an der Mund feniti sich da is kamen, keine Wort heraus. Samuel Green, der bis dahin still und nachdenklich das saß, richtet sich auf seinem Still auf an der Mustardei bei den Frauen, mit durch dringendem Blick. Du hast jemanden umgebracht, flüstert Charlotte, in set ober das Gestanis abwal sie, die
Wahrheit wahrscheinlich, Schan, Lingar, Kant. Du hast ihn umgebracht, du hast ihn umgebracht, nicht wahr? Victoria's Stimmwar Lies, Eberfest. Ja, is, war, zunächst, einen Fall. Ein Mann, der mir versprochen hat, mich zu erretten, der gedroht hat, uns beid zu ruinieren, als wir versekten, Schluss zu machen. Wer sie hielt ihn unterschüttelt den Kopf. Wir wollten nicht, dass stirbt, aber starb, und der Charlotte half mir. Is, zu vertuschen, Poirot stets ein Beobachter, hört Jedes Wort, spürt, wie sich die Wahrheit stuck in ihren Platz fühlt, aber must eils hören, must wissen, warum diese dunkel Geheims erst jetzt, nach all den Jahren ans Licht gekommen war. Und was geschah dann? Fragt mit leiser, fester Stimme, in Rom für ein Versendes, Gestenis zugaben, wir haben die Leich begraben. Charlotte mit zitternder Stimme, wir haben sie begraben, und niemand hat ihn gefunden, bis jetzt nicht. Ihr Blick wandert, nervs, alles, wartet sie. Das, jemand Hirnplätzen, und die gestandenes binden Word, aber niemand.com, und das, Madeleine, fragt Poirot, sein Stimmwar, beinahe ein Flüstern, da, Sinn, Blick blieb scharf, Victorias Lippen zitterten, das Madeleine Gerhardt, im Wahrheit, is mir geschenkt, und als starb, hab ich kannt mich nicht davon trennen, bis Charlotte mich oberadet, is, zu, verstikan, is, erinarte, mich en eils, was wir getten hatten, ein Erinnerung, mit durch, nicht leben kannt, Charlotte stand plötzlich auf schuldvoll lagen in ihrem Gesicht, da, ihr Hand waren trotzig, geballt, gitsch, wollt niemanden verletzen, sagt sie mit brechender Stimme. Aber ich kannt nicht zulassen, dass die Vergangenheit uns juig würfelt. Nur so kannt sie affran. Poirot schweig einen Moment und ließ die schwer, die Geständnisses auf sie alle wirken. Dann, als sie ihm ein schwer, last von den Schultern, vollen sprach, schließlich, sie hatten, also die ganz, seit Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommen kennt, und die in ihrer Verzweiflung, sich selbst zu schützen, haben sie den Schlüssel zu ihrer Vergangenheit, versteckt sie glotten, upward, sie schützen dat is, hat nur zu Vitoren tragdien, auf sein Wort folget, im Lange still, die nur gelegentlich durch im Anruhegg, Bugung im Rom unterbrochen, wurde Charlottes Tragenen waren getrocknet, und Victoria stand wie erstarrt da. Samuel Green, der die meist seit de Gasprachs near zugesehen hat, durchsprach schlieglich, die still, das ist noch nicht vorbei oder? Fragt, fast flüsternd, aber mit einem Anflug von Warning. Sie glauben, sie heiten eils, gelist Poirot, aber das haben sie nicht ihnen fällt etwas. Poirot trete sich langsam zu ihm, Sinn, Gesichtsausdruck anvergendert, erklärern sie sich, Monsieur Green, Greens Augen verfinsterten sich, sein Stimm wurde leiser. Du glaubst es geht nur ein Medaillen, einen Toten, aus der Vergangenheit, aber das steckt mehr. Dahinter gibt etwas, das du nicht weißt, etivos, das die ganz so viel komplizierter macht. Poirot nift die Augen zusammen, Vitar zeigt dar, Green Butte, sich war, Sinn, Gesicht, versag sich, der Mann, der Gesterban, ist, war mein Bruder, wieder herrscht, still im Rom. Die, in Tholongen, kommen schneller, als, orgengemmend,
C. Verarbeiten Kant, Samuel Green's Gestanis hat, das Mysterium noch, weiter vertieft, dat nun, stelt sich die Frage, was war sein Verwippeling. Welch role spielt in all dem, Poirot der sich nie erschrecken ließ, nicht nur, nachdenklich wirst dies Gita. Dan müssen wir Jeeds, Detail noch einmal anders kann. Die Wahrheit ist als ander als einfach, und die Zusammenhang reichen tiefer, als wir alle Bücher erkannt haben, und damit begannen die letzten Teil des Puzzles an ihren Platz zu rücken, dat Poirot wusste, dass es noch ein weiteres Teil gab, ein entschiedenes Detail, das noch aufgedeckt werden musste. Samuel Green's Entholung lastet schwer auf dem Raum, schwerer als was Poirot erwartet hat. Sein Verstand rast, als jetten Schritt des Vollers. Jed Bugang, jed Gest, jeds Gesprochen, wird im Geist, nachwalsag, das Rätsel würde, mit jadem, Justanis, anderschiger Dorf, Isgab, immer noch, in roten Fäden dem, man folgen, Kant. Die Puzzleteil, waren da aber etwas, folgt sich, immer noch, vollständig. Alles war, das, letztag Unterschichten, von Tuschung begraben, einen. Moment lang ließ Poirot, die still, auf sich wirken, und beobachtete die Reaktion kam in Herren. Victoria under Charlotte standen, reglos, da beid ergriffen, von der schwer, der nun ans Licht gekommenen Wahrheit. Samuel Jeddock schien diesen Moment der Erkenntnis erwartet zu haben. Sein Augen, die sich vor mehr als nur Trauer verdunkelten, flackerten in einer Art giftiger Lichter. Roi, Poirots, Blickwitch, Samuels, Gesicht, nicht aus, Renda sprach sein stimmruhig an de Jemison, Gemusia Green, sie sagen dieser, Mann der Verstorben, Warrior, Bruder, ich must sie fragen, wie das die Geschichte wären dort, sie wären bisher nicht involviert, oder? Greens Lippen versagen sich zu, inem Dunen lakillen dat is, war keen triumphierens, is war ein bittiges, eingestwandenis, is wundert als Poirot, sehen Sie, die Wahrheit ist komplexer, als Sie ahnen. Ich war nicht nur ein Zuschauer, wie Sie akton, ich wusste von Anfang an von Charlottes Hunger Victorias Besieg, aber da ist noch mehr. Sie glauben, dass Medaillen sei der Schlüssel, das ist es nicht. Die Wort traf von Poirot wie ein Schock. Das Medaillen, Symbol der Schuld, unter der Verhimmlichens war, der Mittelpunkt seiner, mit langen, gewissen, nan dutet. Greenan, das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte sei. Poirot büht sich vor, die Hand liegt auf der Tischkante, sein Gesicht Ausdruck an Dutsch. Was ist dann der Schlüssel, Monsieur Green? Wenn is nicht das Medaillen ist, was ist is dann? Greens Lakillen wird tiefer, der Schlüssel, sagt dir, lies, ist der Grund, worin ich hier bin, der Grund, worin ich in Diocese Lugnitz geritten bin. Ich war nicht nur ein Bruder der Arm, ein Todesgeschwister, trauert, ich war Teil von etwas, viel, das darin, etwas worüber, du noch, nicht nachgedacht, hast, Charlottes Hand, zittert, als, sie, die, stollen, umklammert. Gier gesagt war, bleich war, Schreck, was sagst du da? Fragt sie mit zitternder Stimme. Greens Blick wandert zu ihr, dann zu Victoria. Der Mann, der Gestoban, ist war, nicht nur, ein Bedrohung für Jukabeid. War auch ein Bedrohung für mich. Hat mich erpresst. Ich hat keine andere Wahl, als in so'm Schweigen zu bringen,
der Rom voll sich Glitter an Ease war, als heit sich ein Schatten ober sie, alle galekt, der sich nie, mehr lichten word, poro blieb vollkommen regungslos, sein Verstand arbeiten blitzschnell, und de Fut die Einsel heuten zusammen. Dias is gesten is hat den gesamten voll orniert auf den Kopfweg, gestellt aber is erklert, noch nicht eils, is gab noch etwas, das green Verschwig, iti was instanz das, nab hinter, dem Rand, de Mysteriums lag, seien sie, vor green fort, was von meinen, invest von meinen Verbindungen in der Geschäftswelt. Hat herausgefunden, dass ich Gelder während Trut und den Namen meiner Familie benutzte, illegal Geschäft zu vertuschen, utrot mich zu entlarven und el zu ruinieren, wofür ich gearbeitet hat. Poirots, Ogen Warrington sich, an dein Lieses, auflockender, erkanntenis, Dutch vor, in sie haben nicht nur den Tod ihres Bruders geschätzt, Monsieur Green, sie haben ihr eigenen Geheimnis geschätzt. Ihren Raff, ihr Zukunft, eils, Green nicht grimmig, Genoich, war verzweifelt, und alls ich hört, was mit im passiert war, als ich wusste, dass tot war, sah ich darin ein Chance. Eine Möglichkeit, alle Beweis, zu vernichten, mein Spüren, zu verwischen. Also habe ich die Geschichte manipuliert. Ich habe davor gesorgt, dass niemand so genau hinschaut, aber jetzt bricht alles zusammen, nicht wahr? Charlottes Augen weiten sich vor in Setzung, und sie stolpert in einen Schritt zurück. Die Hand erhaben, als wohl sie die Wahrheit, Wörteringen nein, Samuel, du irrst dich, das hast du mir nie erzählt. Du hast nie etwas von netterlich, nicht Unterbrock green in scharf, an die sein Blick verhartet sich. Ich wollt dich nicht dahin sehen. Ich wollt nicht, dass jemand von meinen Fehlern erfahrt. Aber jetzt siehst du is, ging mir nie darum, Yuka, bezu, bech is ging mir mich selbst. Victoria, bleich vor Angst, trat ziggernd auf Samuel zu. Du wolltest uns den Sturs oberlassen, noch allem, was wir gemeinsam durchhaben, in Samuels Blick flackert etwas, das fast Bedron auslässt, da sein Stimm blieb kalt. Ich hat keine Wahl, ich war schon zu sehr in meinen eigenen Lügen verstrickt, aber du hast recht, ich heit reinen Tisch machen sollen. Jetzt sei ich, dass eils ein schrecklicher Fehler war. Poirot, der die schien weiterhin mighty seiner, juent ruhigen Precision beobachtete, begriff nun, dass das Netz der Tuschang nicht nur von Victoria und Charlotte, sondern auch von Samuel gesponnen worden war. Jeder hat sein Niganen Geheimnis, sein Niganen Bugren. Die Wahrheit war weitaus komplexer, sie zunächst geglaubt hat. Dat selbst jetzt fühlt sich etwas unvollständig an als Poirot, sein Aufmerksamkeit wieder dem Medaillen zuwandte leuchteten, sein Augen wersten niswell auf. Sie sogten vorhin, Monsieur Green, das Medaillen, sei nicht der Schlüssel. Aber ich bin da, anderer Meinung, das Medaillen ist wichtig, denn ist das stark, das eils zusammenhält. Greens Gesichtsausdruck, wer sagt sich, sein Abwehr brach, zum ersten Mal zusammen. Was meinst du? Poirot lächelte schwach, sein Blick durchdringend. Das Madeleine gehört ihrem Bruder, nicht wahr? Dem Mann, den sie anblick, gettet haben, ihr eigenen Geheimnis
Zusch aber ein Detail haben sie aber sehen, als sie das Medallen nomen an der Versteckten machten sie einen Fehler. Greens Augenweiten sich an der für einen kurzen Moment wirkt, wie ein in Dienst getriebener Mann, einer Rotier, das plötzlich merkt, dass die Fallo sich en hört welcher Fehler. Fragt Hercule Poirot, Butte sich leicht vor, sein Stimm wurde fast zu einem Flüstern, der Fehler zu glauben, das Medellenwort sie für immer beschützen. Seien Sie, Monsieur Green, es gibt etwas, das Sie nicht wussten, dieses Medallen das Sie Victoria gaban, das mit dem Diocese ganz Lugenitz begann, enthielt ein Geheimnis, kein Andenken sondern eine Botschaft. Charlotte schnappt noch Luft, und ihr Blick huscht zu dem Gegenstand in Poirots Hand, was Quelchner kriegt, stammelt sie. Poirots lakilen Würde, breiter an der Fenit, langsam das Medallen. Darin versteckt in der filigranen Metallarbeit befand sich ein kleines, gefülltes Stück Papier. Die Wort darauf waren klar und vernichtend der Mörder ist Samuel Green. Ein Kollektivs auf Koyaken erfolgt den Rom. An diesem ersten Mal Zerbruch Samuel Greens selbstbewusst Fassade welständig. Findet, dann Mund, dat kein Lot kam heraus. War, gefangen nicht durch sein Handel, sondern durch genau das Objekt, von dem geglaubt hat, es werden beschützen. Poirot stand da, sein Haltung war Mackellos, wie immer, sein Blick unverwandt, als dem Geheimnis den letzten Schlag verstiste. Monsieur Green, sie glotten, ihr Lügen und Manipulationen werden sie Viewer der Wahrheit schützen. Das Medallen, die Letzbotschaft ihres Bruders in Thought Ales, sie, Monsieur, sind der Mörder. Sie haben in Ermadet sich an ihr Imperium zu schützen, wieder herrscht still im Rom. Dat diesmal herrscht keine an Jewishheit mehr. Die Wahrheit warans liegt gekommen, an der Samuel Green was, das sein Lügenherrschaft zu Endwar.